Ξέχασα να βάλω το μικρόφωνο. Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι του Dear ladies and Αμερικανικού gentlemen, Εμπορικού dear Επιτελείου, friends of the Hellenic με American ιδιαίτερη χαρά Chamber of σας Commerce, καλωσορίζω στο it's a 10ο great Επαιτειακό pleasure that I Συνέδριο would like to welcome you Αγροτεχνολογίας to που the διοργανώνει κάθε 10th χρόνο το επιμελητήριό μας, την τελευταία Agrotechnology για φέτος. Conference, which has been Το συνέδριο organized αυτό by συμμετέχει our σε μια chamber. ιδιαίτερη σημαντική χρονιά για το This επιμελητήριό conference μας, καθότι coincides with συμπληρώνουμε τα 90 a χρόνια special year for our λειτουργίας chamber, του φορέα the μας. 90 χρόνια μιας 90th δυναμικής παρουσίας anniversary του of a επιμελητηρίου μας σε όλα dynamic τα presence επιχειρηματικά, of our οικονομικά chamber και εμπορικά in δρόμενα της every χώρας και ταυτόχρονα στις realm επάρξεις of για τη σύσφυξη και περαιτέρω business, εμβάθυνση των economy, ελληνοαμερικανικών εμπορικών and σχέσεων με ιδιαίτερη επιτυχία. trade Το επιμελητήριο μας δίνει with a μεγάλη lot και of ιδιαίτερη success. βάση στον πρωτογενή Our τομέα της chamber τροφίμων και focuses a lot τροφίμων. on the primary Η sector and Επιτροπή the food and Αγροτεχνολογίας, την beverages οποία sector. έχουμε συστήσει The με πολύ συνεπή τρόπο Agrotechnology και ζήλο, committee that πραγματοποιεί we αυτό have το set up συνέδριο πάντοτε και κάθε has worked χρόνο very θέτοντας hard θέματα and has επίκαιρα και been σημαντικά organizing για this τους τομείς conference αυτούς. Έτσι with και lots of σήμερα και relevant φέτος εδώ, issues το συνέδριό for μας έχει μια πολύ ιδιαίτερη the sector. θεματολογία και χρήσιμη θεματολογία So we have που a το λέει όλα number αυτά of ο τίτλος very του interesting Rebranding Agriculture, Farming Solutions for Global topics Challenges. this year. Και φυσικά μιλάμε για παγκόσμιες προκλήσεις σήμερα, αν αναλογιστούμε The κανείς, title is quite telling, αναλογιστούμε Rebranding την Agriculture, ενεργειακή, Farming το Solutions for ενεργειακό Global πρόβλημα που αφορά Challenges. και τον Just αγροτικό consider the τομέα, energy ταυτόχρονα problem το COVID και πώς that also επηρέασε το affects the supply primary chain και sector, την as well as παραγωγή the και όλα αυτά τα οποία θα τα COVID-19 συζητήσουμε ένα problem that has επιτελείο, affected ξέρετε, the supply ομιλητών chain. από την Ελλάδα και We'll από be το εξωτερικό και discussing εξ ευχαριστώ all of θερμά εκ this μέρους του with Αμερικανικού Επιμελητηρίου. eminent speakers Θέλω να ευχαριστήσω θερμά επίσης τους whom I would like χορηγούς to μας, τις εταιρείες thank Agrotech, on οι behalf οποίες of the επίσης chamber. χορηγεί, We'd Agrotech, also like to John thank Deere και our EVYP, sponsors, τους ασημένους Agrotech, χορηγούς, την Μέλισσα, τον golden Παπαστάθη, την Bright, sponsors, την Deloitte, as well as τον Κουκάκη, την KNE και την EVYP, Καραγιόλ. as well as Ταυτόχρονα our θα ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς silver επικοινωνίας μας, sponsors, εδώ τα βλέπω στο Melissa, μου. Είναι το Αθηναϊκό Barbastathis, Μακεδονικό Πρακτορείο Bright, Ειδήσεων, την Deloitte, Agrenta, την Farm Agro-News, την Koukakis, Agro-Capital, KNE, Karagiorgos, Agro-Efficy, as well as our την communication Agro, την sponsors, Agri-Pass, το Agro-24, Agrenda, the the Athens Macedonian News Agency, Agri-News, υποστήριξή τους. Agro-Capital, Agro-Ekfasi, Πριν παραδώσω τη σκητάλη Agro-24, στον Επιχειροβόρια πρόεδρο του Αμερικανικού Ipethros, Εμπορικού, θα ήθελα να .gr. ευχαριστήσω από καρδιάς. And before handing Τους over συναδέλφους to μου, the τον Νίκο president Τσαβάρο of και την the Φανή chamber, Ζούρ για τον I'd like to ιδιαίτερο thank ζήλο our που πραγματικά colleagues έδειξαν στην Nikos διοργάνωση αυτού του Tsaglaroglu and συνεδρίου Fani Zourou για την διαμόρφωση της for having ατζέντας. worked so Πραγματικά hard σας to ευχαριστώ πολύ organize γιατί this όπως θα δείτε και εσείς στη conference συνέχεια το and συνεδριό μας πραγματικά είναι create πάρα this πολύ δυνατό agenda. φέτος. This Ταυτόχρονα is θέλω να a ευχαριστήσω τις truly strong εκπαιδευόμενες μας. conference this year, as Την well as κυρία our Κουκούτζη Μαρία και την trainees, κυρία Miss Γαβριλίδου Maria Μαρία, Kukoudzi οι οποίες and Miss πραγματικά Maria συνέβαλαν Gavrilidou, πολύ στο να βοηθήσουν με τα γραφιστικά τους, have με την εργασία contributed τους with στο their μερίδιο. graphic Συγχαρητήρια σε work όλα τα παιδιά και and πραγματικά τους ευχαριστώ πολύ. their work overall. Τέλος, να Congratulations ευχαριστήσουμε to όλους all of them. και εσάς που Thank πάντα you very συνεπείς much. παρακολουθείτε το επιμελητήριό μας. Φέτος Finally, τα 90 thanks to χρόνια all of you this year, έχουμε υπόψη the να οργανώσουμε 90th κάποιες anniversary. ιδιαίτερες εκδηλώσεις και Have in δράσεις mind πέρα από τις εσωτερικές. organizing Σας καλούμε some να είσαστε special συντονισμένοι events in μαζί μας addition και να μας to παρακολουθείτε και να the είσαστε πάντα μαζί regular μας. Σας ευχαριστώ ones. πάρα πολύ που Thank είστε you for μαζί μας και θα being περάσω with τώρα us τον with λόγο us στον πρόεδρο once του again, Αμερικανικού and Εμπορικού I'd like Επιτελείου, to κύριο Νικόλα Μπακατσέλο. Κύριε Πρόεδρε. give the floor to Mr. Bakatselos, the president of the Hellenic American Chamber of Commerce. Please, sir. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Thank you very much, Elias. Dear members and friends, let me in turn welcome you to the 10th Agrotechnology Conference of the Hellenic American Chamber of Commerce, titled Rebranding Agriculture, Farming Solutions for Global Challenges. This conference is taking place at a turning point for the sector. The pandemic has tested the resilience of the agri-food systems, which have nevertheless resisted since there were no food shortages. At the same time, however, it has highlighted shortcomings, it has stepped up pre-existing tendencies, and
should the need to take action. Transition to a sustainable model requires us to rethink agriculture and its multifaceted interaction with the environment. This is why at the conference we'll examine a series of aspects like international challenges in the post-pandemic era, issues of European politics and supply chains, the use of water, and a number of promising technological solutions. Ladies and gentlemen, today's 10th edition is not a formally anniversary edition. This year, particularly, we're using this hybrid nature of the conference to have with us, although remotely, many distinguished Greek and foreign speakers who will share thoughts, know-how, and state-of-the-art practices in the agri-food sector. My thanks go to all of them for their participation, and also to Athanasios Koumtzis, the members of the Agrotechnology Committee of the Chamber, as well as to our sponsors, Agrotech, Avip, as well as Melissa, Barbastathis, Bright Solo, Deloitte, Pharmakoukakis, Ken and Anne Ftimiadis, and Karagiorgos. Most of all, however, I'd like to thank you, our audience, for your firm presence and support and interest in developing this proactive event. Thank you for your attention. Hope for a constructive conference. I'd like to give the floor to Mr. Kalafatis, Deputy Minister for Macedonia and Thrace. Thank you very much for being with us, Stavros. Thank you to you all. It's an honor for me to be at such an initiative at the beginning of a much better time for all of us ahead. President, professors, ladies and gentlemen, distinguished guests, your efforts are truly noteworthy. For 10 years, you have been laying the foundation for the introduction of know-how in agriculture. The primary sector indeed needs us to rethink about it, and Prime Minister Mitsotakis and the government have been aware of that. Our initiatives have been promoting investments in the primary sector with the support of the Agricultural Development Program. 480 euros under the guarantee funds, their payment term of 1 to 15 years, pre-credit fund to 21.5 million euros, operating capital up to 25,000, credits to producers from the banking sector up to December 31st of 22 without producing a certificate of having paid insurance contributions. I've also supported them with 150 million euros, 6% VAT for fertilizers, support for farmers who take part in cooperative schemes, 50% reduction in electricity prices as long as the problem continues, 7% subsidy on their turnover from January to March 22. This is proof that the primary sector is one of the top priorities of the government. So the conclusions of your conference will be guidelines for us, and you are our allies in our
effort to support the primary sector. We're living at times of global challenges. Agriculture needs to be redefined, and I wish the best of success to your conference and this endeavor. Good evening from me too, ladies and gentlemen. On the part of the Agrotechnology Committee, I'd like to thank all of you and for your participation in this 10th conference. It's a pity we cannot be face to face as we had been used to in previous conferences. I have to adjust to this new reality and adjust to remote meetings. We've celebrated the 200 years of the Greek Revolution, the Greek War of Independence. We're currently celebrating 100 years of the Asia Minor disaster, black page in Greece's history. However, has been a stepping stone for us to move ahead. The agricultural sector has contributed a lot to Greece's progress in Europe and in monetary terms. Living through a pandemic, 10 years after a number of sectors have been through hardship, and one of the sectors that has not suffered a lot has been the primary one, agricultural economy. However, we're faced with radical changes, digital transformation, and so on. So Greek agriculture will have to adjust itself, uh, be in line with international developments, adjust itself to CAP that radically changes the lay of the land for European agriculture. This year will be crucial for this sector, which is one of the most important ones for our Greek economy, together with shipping and tourism. I'm handing over to a very dynamic panel, and I look forward to conclusions that will be just as dynamic for you. Very interested in listening to the debate. Good evening from Agrotechnology and myself. And we are in the first session now of the conference. We shall be speaking to Mr. Nikolaos Manetas, who is the head of the managing authority of the Greek Rural Development Program, and Mr. Efstratios Loizou, who is a professor of applied economics at the Department of Regional Development and Cross-Border Studies of the University of Western Macedonia. The topic we shall be discussing is the CAP effect, or CAP effect, the Common Agricultural Policy effect on agricultural employment and rural growth. I would simply like to say that I cannot hear my co-speakers at the moment. Yes, I am here, and so am I. Good afternoon. Να σας απευθύνω την πρώτη. So, let me ask the first question, which is common for both of you, and you can answer. Which is the last time that you have visited a field or a stable, and what did you observe?
I don't know if the professor would like to answer first. No? Well, that's okay. Okay, thank you then. Good afternoon, Mr. Alexandris, and good afternoon to everyone, to you, Mr. Loizou, and to all our audience. I would firstly like to thank you for the invitation and to congratulate the Hellenic American Chamber of Commerce for organizing this conference, which is particularly timely given the great changes and challenges that the primary sector is called upon to face over the next few years in view of the implementation of the new CAP. I would also like to thank you for your question because you give me the opportunity to speak about the way in which us, the geotechnical staff in public administration, perceive our role in the developmental process and the way in which we serve the primary sector by managing not only the resources of some European programs, but in fact by interacting and co-formulating with our producers the terms of exercising their agricultural activities. And this happens mainly on two levels. At the first level, our work is to design, plan, and program all those interventions in collaboration and in continuous consultation with the productive forces of the country, all those interventions, that is, which improve and strengthen the position of the producers in the value chain with regard to income, employment, competitiveness, and investments. The CAP has continuously contributed to this with regard to improving the position of producers in the value chain. And at the second level, we implement all these policy measures that we plan. We need to monitor and check their implementation in the field and to re-examine them and review them in order to improve their effectiveness whenever this is deemed necessary. So, undoubtedly, the administrative mechanism of the ministry and of the regions, because of course the regions have an active role also in the implementation of EU policies, have contributed very importantly together with the private sector in these efforts. We should not forget that our colleagues, the geotechnical staff of the private sector, the geotechnical staff and the geotechnical chamber have made a significant contribution together with the public sector with regard to the communication of the programs and their success to exploiting the important resources of the CAP, because let's not forget that 20 billion euros through the CAP in each programming period every 7 years go to agriculture and stock breeding in Greece. That is the same number of resources that go to all other productive sectors of the Greek economy in total through the ESPA program, which means that we have many examples to give to show that these resources actually play a very important role. And these are examples that we need to communicate to our producers in order to attract them to take advantage of our programs. So, since you have asked me, we have visited hundreds of enterprises, either agricultural processing industries over the last year, in order to observe the situation on site within the framework of the consultation for the new CAP, the strategic planning, and the publicity of the new measures that we are including in calls for the years 2021-2022, such as measures that have already been announced with regard to public interventions, such as agricultural roadways, organic agriculture and animal breeding, denaturalization, and plans for improvement of soil well-being and forestation. Of course, we cannot say that there are not many serious difficulties and problems, such as the ones that our producers are currently experiencing due to the expensive energy costs and agricultural supplies costs, but steps are being taken and more will be taken in future in order to strengthen the position of producers vis-à-vis the crises which they will have to face now in the future and in the future. What we are trying to do within this changing environment
environment is to take advantage in the best way possible the financing tools given to us through the new CAP so that we can transfer our productive model progressively towards the provisions of the new CAP, that is a more sustainable agri-nutritional system that is more green, more digital, so that we have sustainable income for our producers, protect the environment, and create conditions of social cohesion in rural areas. Thank you. Mr. Loizu. Yes. I would also like to thank you for your invitation. The topic also that the conference is discussing is very important with regard to the agriculture sector. Now, with regard to your question in particular, I come from an agricultural family who are still active farmers, which means that on a daily basis I hear and I get feedback from these activities. Recently, there are many more concerns in the field, of course. Along with the pandemic, COVID for 2 years created very serious problems for the agricultural sector. Recent developments that have to do with energy costs and generally cost in agricultural input have created a great deal of concern amongst farmers. Apart from that, there are also grave concerns with regard to international competition and how the Greek agricultural sector can compete within this global environment and survive. How the agricultural holdings in Greece can survive, in particular because many of them are small in size and therefore find it difficult to compete with large agricultural holdings elsewhere. Okay, let me ask you the second question, which is how close to farmers and animal breeders is agricultural science and scientific research in general? Well, I would say that this is a time when science has come quite close to the agriculture and animal breeding sector. One of the thematic units of this conference is smart farming, and we see its application now, which are absolutely imperative because otherwise we cannot compete in the production of competitive and quality products. So this is very important. However, more steps need to be taken, that is indisputable, so that the farmers, their representatives, their associations, and the universities come together with research institutions. Research also needs to be financed with regard to this topic so that we have concrete results that can help the agricultural world along these lines. But there are very serious challenges, important challenges ahead in this field. Mr. Manetas, let me ask you something with regard to the programs that you have mentioned. We know about them, those who are involved in the agriculture sector. But do you believe that farmers and animal breeders are also well aware of the opportunities provided through these programs? Have you heard complaints about lack of access to publicity and to financing through these programs as a result? Mr. Manetas? Yes, thank you for your question. Can you hear me? Yes. The CAP, as a common agricultural policy, is the oldest one of its kind, the oldest of the EU policies. 40 years of implementation in our country have been completed. And I believe that both through the publicity actions of our ministry, the very important work carried out by the geotechnical chamber and the geotechnical staff in the private sector, as well as the very broad use of the internet and its potential, we have ensured that there is a solid, widespread information regarding
programs. For example, let me talk about the development programs of Pillar 2 of the CAP, which we have been implementing for decades, such as the investment programs for young farmers, for agricultural product processing, also agri-environmental actions, organic farming and organic animal breeding, denitrification, the public interventions that have to do with small and large irrigation programs and land reclamation programs, roadways in agricultural areas and public works in rural areas through the local leader programs and the private investments through leader in processing, cottage industry and agrotourism. All these programs have been particularly popular amongst the producers in Greece, and this can be observed through the great interest and great rate of participation every time there is a call for these measures, which as a result lead to an overcommitment of the available resources. This is something that pleases us greatly because it shows that our programs do appeal to the rural population and make a difference. What I would like to point out with regard to what we need to do better right away in order to focus our interest more accurately is to communicate to our farmers the changes of the new SCAP, which mostly have to do with its green architecture. I'm talking about the changes of the Common Agricultural Policy with regard to its environmental aspects and environmental protection. There are two fields with regard to this. There's a field of investment, where we need to make this shift, this green and digital transformation through investments in precision agriculture and renewable energy sources. And the second has to do with the new greening, quote unquote, that is the ecological schemes that producers need to be aware of and implement over the next few years on the basis of their productive needs and the particularities of their agricultural holdings. Okay. I don't know. I'm very sorry. We only have one more minute, so I'd just like to ask Mr. Loizou about the new CAP and employment in agriculture and what its effect has been, and then close with you, Mr. Manetas. 30 seconds. Could you talk to us about the social aspects of the CAP? Will Greece be implementing it and using what criteria? Mr. Loizou. Okay, yeah, we don't have a lot of time, I see. So the CAP is definitely the tool that greatly affects the agriculture sector, not only in Greece, but in the whole of the EU. Now, with regard to how it has affected employment in the agriculture sector, I would say that this is a question that has greatly concerned us in recent years. In 2016, for example, we saw that there was great interest by Juncker, who made a special report to say that the new CAP to support the agriculture sector should also aim at increasing employment in agriculture. And employment was a goal that was never a direct priority of the Common Agricultural Policy. It was always included indirectly. Employment was always indirectly supported. However, this support could now become more important, mainly through the agri-nutritional sector and through the support of employment for alternative agricultural activities in rural areas and in regional areas which are not necessarily tied to the agriculture sector. We had the leader programs and related activities. Nevertheless, we believe that the role of CP with regard to this topic, particularly concerning the high levels of unemployment in recent years, can be very important, and it can indirectly lead to an increase in employment. We can see multipliers for employment on a sectoral level, one of which in Greece could be the multiplier in food and beverage sector. For example, through an investment of this kind, we have multiple positions created and a return of income to the sector as a whole. Thank you.
And one final comment from Mr. Manetas with regard to the social dimension. Yes, I'd like to say very briefly that in the three general objectives of the new CAP, we also include social cohesion of rural areas, and this we shall aim to achieve through combining the interventions of Pillar 1 and Pillar 2. Within the framework of Pillar 1, we shall exploit interventions that have to do with basic aid and redistributive aid, and also aid for young farmers in Pillar 2 through investments. As the professor mentioned, there is the potential of the leader programs with regard to employment in sectors apart from agriculture for the differentiation of the agricultural income and the creation of alternative activities of employment. And concerning what is new, well, this has to do with the conditionality, which is the new term, that is the obligation that our farmers will have as employers to uphold the labor legislation with regard to employment, safety and hygiene of their employees. This will come into force from 2025. The guidelines will be available in the meantime, and we need to inform the farmers accordingly so that they are not surprised. They apply this measure properly and incorporate it in our national legislation in a way that avoids any problems from occurring. Thank you very much. Thank you. And we now move on to the second panel. Dear guests, good evening. We are proceeding to the second session, which is about CAP and generational renewal, European perspective. I am Nikos Timakis. Χαίρετε αγαπητοί προσκεκλημένοι, ονομάζομαι Θημάκης, εργάζομαι στην επαρχία επί σειρά ετών. Η αξιότιμη προσκεκλημένη μας σήμερα είναι η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ένατη θητεία του, η Εύα Καϊλή, καθώς και ο επίτιμος καθηγητής Άλαν Μάθιους, καθηγητής Ευρωπαϊκής Αγροτικής Πολιτικής στο Trinity College του Δουβλίνου. Μέλος επίσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα κλιματικής αλλαγής. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος και συνοπτικός. Πρώτη ερώτηση στην κυρία Καϊλή. Πώς θα επιστρέψουν οι νέοι στα αγροκτήματα, πώς θα επιστρέψουν στη γη προς όφελος των της τοπικής ανάπτυξης, πώς θα υπάρξει ανανέωση γενναίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Προσπαθούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσουμε εργαλεία για να διευκολύνουμε την ανανέωση των γενναιών στο πλαίσιο της πολιτικής. Γνωρίζουμε ότι οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ιδίως σε μικρές χώρες, γίνονται ακόμη πιο μικρές. Ιδίως οι νέοι σε αγροτικές περιοχές τις εγκαταλείπουν, αναζητούν εργασία σε πόλεις. Υπάρχει ανάγκη εργατικών χεριών στον τομέα. Θα πρέπει να υπερβούμε
την πρόκληση, το εμπόδιο της μη υιοθέτησης καινοτομιών. Η κατάσταση είναι δύσκολη περισσότερο για τους νέους ερχόμενους. Εκεί προσπαθούμε να παρέμβουμε. Υπάρχουν αρκετά σημαντικά εμπόδια για τους νέους ερχόμενους ή για τους αγρότες οι οποίοι δεν διαθέτουν μεγάλα κεφάλαια. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Η πρώτη ερώτηση σε εσάς, κύριε καθηγητά. Η ανανέωση των γενναιών εξαρτάται και από θέματα όπως το κληρονομικό δίκαιο, τα συνταξιδοτικά σχήματα, οι δομές των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και οι κοινωνικο-πολιτικές στάσεις. Τι θα προτείνατε για μια χώρα σαν την Ελλάδα? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα όλα τα κράτη-μέλη. Η αναλογία νέων προς ηλικιωμένων αγροτών είναι διαφορετική. Πολωνία, Αυστρία, Ιρλανδία, για παράδειγμα Σλοβενία, έχουν σχετικά καλές αναλογίες, ενώ στην Πορτογαλία, Φερρυπίν, οι νέοι αγρότες είναι ένα περιελάχιστο ποσοστό. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μια απλή ευρωπαϊκή πολιτική. Η νέα ΚΑΠ απαιτεί από τα κράτη-μέλη να συνδυάσουν τα κρατικά τους εργαλεία. Νομοθεσία περί κληρονομικής διαδοχής και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Η δεύτερη ερώτηση απευθύνεται και στους δύο ομιλητές και αφορά τους εργάτες γης. Είναι δύσκολο να βρούμε ανθρώπους που δέχονται να δουλέψουν στα χωράφια και οι περισσότεροι από αυτούς είναι μετανάστες. Οι συνθήκες εργασίας και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους είναι ευθύνη των κρατών μελών αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει η ΚΑΠ να κάνει κάτι περισσότερο για να διευκολύνει τις διευθετήσεις στον τομέα. Γνωρίζουμε ότι η παραγωγή, τουλάχιστον σε συγκεκριμένους κλάδους, φρούτα, λαχανικά για παράδειγμα, σημειώνει αιχμές σε συγκεκριμένες περιόδους χρονικές. Χρειάζονται πολλά εργατικά χέρια για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και εκεί καλούνται να παρέμβουν οι εργάτες γης. Γι' αυτό ακριβώς και τα κράτη-μέλη ζητείται να ρυθμίσουν τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας τους. Έχουν γίνει αρκετές διευθετήσεις όσον αφορά την πρόσκληση υπηκών τρίτων χωρών για να εργαστούν για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Είχαμε επίσης ζητήματα κινητικότητας, είχαμε διατάραξη της αλυσίδας προμηθειών. Και στο γεωργικό τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς. Αυτό το αντιμετώπισε και η Ελλάδα. Παρά τα αυτά υπάρχουν πλέον στρατηγικές στην Ευρώπη, όπως η στρατηγική από το χωράφι στο ράφι, οι οποίες περιλαμβάνουν και αρκετές περιβαλλοντικές πτυχές. Υιοθετούνται πιο ολιστικές λύσεις. Η τεχνολογία ενισχύει και την ευαισθητοποίηση των εργατών, αλλά και
την μέριμνα για το περιβάλλον. Η Ελλάδα έχει αυξημένη αδηλωτή εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Την ίδια ερώτηση απευθύνω και στον κύριο Μάθιους. Δύο-τρεις άλλες χώρες ακόμη έχουν μεγάλη αδηλωτή εργασία. Είναι εντυπωσιακό, λέει ο κύριος Μάθιους, ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στους αγρότες και όχι τόσο στους αγρότες γης, σε αυτούς οι οποίοι κάνουν τη συλλογή των οπωροκυπευτικών κλπ. Η πρόσφατη συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αποτελεί ρηξικέλευθη προσέγγιση. Η λεγόμενη αιρεσιμότητα περιλαμβάνει ζητήματα όπως τα εργασιακά και τα θέματα απασχόλησης. Σε κάποιες χώρες αυτό θα ωφελήσει σημαντικά, ιδίως τους μετανάστες εργαζόμενους. Το ερώτημα είναι γιατί υπάρχει θέμα ανανέωσης γενεών στην Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, το θέμα δεν είναι ότι οι νέοι δεν θέλουν να γίνουν αγρότες. Όπως ανέφερε και η κυρία Καηλή, η τιμή της γης είναι πολύ μεγάλη και αυτό μας οδηγεί ακόμα και σε μια οικογενειακή αγροτική επιχείρηση εκμετάλλευση στο ερώτημα του πώς γίνεται η μεταβίβαση, πώς γίνεται η διαδοχή. Συγκρίνεται για παράδειγμα τους αγρότες 35 με 44 ετών με τους αγρότες 45 με 55, δηλαδή τους ίδιους αγρότες 10 χρόνια μετά. Βλέπουμε πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των αγροτών. Στην Ελλάδα είχαμε 120.000 πριν από 10 χρόνια στην μικρότερη ηλικιακή ομάδα και σήμερα έχουμε 160.000. Οι αγρότες λοιπόν εισέρχονται στον κλάδο, αλλά εισέρχονται σε μεταγενέστερο στάδιο. Τι σημαίνει αυτό? Τίθεται θέματα ταυτότητας, κοινωνικού στάτους στην κοινότητά τους, αλλά και ένα ζήτημα του κατά πόσον η προηγούμενη γενιά είναι έτοιμη να αποσυρθεί και να παραδώσει τα ενία. Δεν είναι εύκολο ένας πιο ηλικιωμένος αγρότης να δει ένα νεότερο να αναλάβει. Κυρία Καηλή, γεωργία, τεχνολογία τροφίμων και νεοφυείς επιχειρήσεις. Συναντιούνται αυτοί οι δρόμοι και πώς? Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες εκεί να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση, ιδίως αν κάποιος μιλά για καινοτομία. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος πυλώνας της ΚΑΠ. Βλέπω μια ευκαιρία, βλέπουμε σύγκληση διαφόρων τεχνολογιών. Έχουμε νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν αισθητήρες, νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση των υδάτων. Ξέρω ότι κάποιες ζητήθηκε να εξαγοραστούν για ποσά της τάξης των 10 εκατομμύριων ευρώ. Δεν ξέρω τι συνέβη έκτοτε. Η τεχνολογική επανάσταση εξυγχρόνισε σημαντικά τον κλάδο. Μας έστρεψε πιο πολύ στην ψηφιοποίηση
σε τεχνολογίες όπως η υδροπονία, οι οποίες δεν απαιτούν τόσο μεγάλη χρήση γης, ή σε εξειδικευμένα προϊόντα, εξατομικευμένα προϊόντα, τα οποία παράγονται κατόπιν αιτήματος. Τόσο από οικονομικής άποψης, όσο και από άποψη διαχείρισης γνώσης, δεν ξέρω αν είμαστε σε μια κατάσταση μετάβασης. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για προϊόντα τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, φυτική πρωτεΐνη, την οποία ζητούν συνήθως οι vegan, οι χορτοφάγοι. Υπάρχουν πολλές ιδέες στις οποίες υπάρχουν περιθώρια καινοτομίας. Υπάρχουν κονδύλια τα οποία μπορούν να επενδυθούν σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ιδίως καινοτόμες, προκειμένου το αξιόλογο εργατικό δυναμικό να παραμείνει στην Ευρώπη. Υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο τοπίο στην αγροτική οικονομία. Μια τελευταία δήλωση από τον καθηγητή. Πώς τελικά συνδέεται η νέα ΚΑΠ με τη μετάβαση? Με 2 λόγια. Να συνεχίσω από την τελευταία παρατήρηση της κυρίας Καηλή για την καινοτομία. Η ΚΑΠ θα μπορούσε να βοηθήσει όσον αφορά την κατάρτιση και την εκπαίδευση των νέων αγροτών. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες. Πολλοί νέοι αγρότες εισέρχονται στον κλάδο χωρίς να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις. Θα πρέπει να δούμε λίγο την ποιότητα της γνώσης που παρέχουμε στους αγρότες μας. Τους προετοιμάζουμε για να ανταποκριθούν σε στρατηγικές όπως από το χωράφι στο ράφι και η Πράσινη Συμφωνία. Άρα, εκπαιδεύουμε περισσότερο τους νέους μας αγρότες. Σας ευχαριστώ πολύ. The next session will be moderated by Mr. Tsakouras. Καλησπέρα σας, είμαι ο Βασίλης Τσακούρας, είμαι δημοσιογράφος στο κανάλι Open και στο οικονομικό site το mononews.gr. Tsakouras, and I am a journalist at Open TV and Mono News, and we shall be speaking in this panel about the role of agribots and autonomous machines in agriculture. So let's join our speakers, Mr. Dionysis Bochtis. He is the director at the Institute for Bioeconomy and Agrotechnology of the Center for Research and Technology, Hellas. Good evening, Mr. Bochtis. Mrs. Zoe Dulgeri, who is a professor of robotics and control of manufacturing systems at the Aristotle University of Thessaloniki. Good afternoon, Mrs. Dulgeri. Good afternoon. Thank you for your invitation. And Professor Tangopoulos, a professor of computer science and at the Computer Science and Genome Center of the University of California, Davis. Good afternoon, Mr. Tangopoulos. So let me begin with Mr. Bochtis, because the Institute for Bioeconomy and Agritechnology of CERT
αγροτεχνολογίας is έχει να επιδείξει μια πολύ σημαντική a εφαρμοσμένη και very τεχνολογική έρευνα renowned σε πάρα πολλούς τομείς, center and κύριε institute Βόχτη. with Ειδικά very στον τομέα της widespread research ρομποτικής. in many Ποια sectors, έργα, particularly in πού the field of εστιάζετε στο Ινστιτούτο? robotics. So, what are you focusing on at the institute nowadays? First of all, thank you very much for your kind words about CERT. Yes, it is one of the one amongst the 10 top centers in the absorption of funds, mainly through the Horizon program. And CERT is involved in open agriculture, arable and tree crops, not greenhouses. Why? Because this sector has greater challenges for robotics. It's not a structured environment where a machine can operate very easily, which is why we have greater challenges to deal with. And for many reasons that I can explain later, means that we are focusing on systems where we have a collaboration between humans and robots, because we see that there is this complementarity between the skills of these two entities, people and machines, and this leads to the most profitable and most promising result in agricultural robotics. So, to understand better what we're talking about, in order for a robot, for example, to be functional, it needs to recognize vital parameters, what's happening in the environment, it needs to adapt to various types of crops. To what extent has technology evolved in these fields, and how far are we from developing fully automated machines? Well, personally speaking, well, our goal is not to put a robot in the field to work on its own. It's exactly the same in the automotive industry. We don't have driverless cars outside full-time at the moment. We see technology from these systems being used in conventional cars, and it's the same with agriculture. All technologies which for about 20 years have been used in agri-robotics have already been used in conventional systems, such as systems used to recognize routes, to identify plants. All these technologies are not are important. To put a robot in the field is not an end in itself. There are many factors that would allow this or help this to happen, but what we focus on is to create technologies that are transferable for use in conventional technology. So what we're talking about is artificial intelligence, creating the proper senses. I don't know if I'm using the right terminology. All this is of vital importance from what I understand in order for the sector to develop, right? Yes, obviously, and particularly environments of an open type, such as arable and tree crops, where 90% of the success of such a system has to do with the intelligence of such a machine rather than the machine itself. So, artificial intelligence is an integral part of an autonomous robot in agriculture, much more so than in an industrial robot, because first of all, it needs to identify the environment it is in. When it's an open environment, it is much harder to do so rather than in a structured environment. And secondly, because you have to work with biological organisms which are never the same. They change over time. They are not identical. And they change over time. So, as a result, we need huge computational capacities in order to work with artificial intelligence and all these related subjects. Okay, thank you. From what I understand, it is very difficult for a producer to follow what is happening within this new scientific field and to follow this rapid rate of development with regard to new technologies. So what can be done in order to help farmers adopt these new practices and help them enter this new technological reality? Well, let me honest speak
again, from a personal perspective, these changes in agriculture in particular, I don't believe will take place gradually as a result of the producers asking for them. Unfortunately, these changes will take place very rapidly. For example, even in the US right now, which is considered one of the most important countries in this field, and I don't know whether that's actually true, there are huge areas, I'm not going to talk about specific states, where you see engines of the 1950s and 50 or 60 workers from Haiti and Mexico working on them. This agriculture system is used in some parts of the US. Well, they don't need to use autonomous machines because the cost of these laborers is much lower for them. In contrast, in the UK, after Brexit, right now there is a race for robotic systems to be introduced in agriculture because they need them. Unfortunately, it is always the demand and need that leads developments rather than a natural evolution. That's my opinion. So from what I understand, Mr. Borges, the people involved in producing this technology must come closer to agriculture and producers in order to have the best possible results. Yes, that is a different topic, but you're very right to speak about it because this is another huge problem. Unfortunately, biotechnology is a very specific topic. Why? Because it has to do with two totally different worlds. The computational world, the IT engineers, all these people, and on the other hand, the agronomists, the people who work with in the field with plants. It's very difficult for these two groups to understand one another. They're two totally different worlds, and also it is very difficult for the one group to follow the rapid pace at which the other group and its work is developing, because agriculture moves at a very slow pace. You know that experiments need 2 or 3 years in order for you to examine the results, and that's where the problem lies. Why? Because the producer is right in the middle of all this. On the one side, they hear A. On the other side, they hear B. And various entities also enter this equation that have nothing to do with doing the best for the actual farmer and what the farmer is actually working on, and that's where chaos begins, allow me to say. Well, I must tell you the truth, that even I myself, without having any specific information and knowledge of farming, and even less of your science, but nevertheless, when I think of a robot, I think of a machine in a field, but nevertheless I understand, but that's not the only scenario. There are many other sectors where we can see developments along these lines, for example, loading and unloading, or other parts of the supply chain where the farmers can be helped and the whole system can work more smoothly. That's why we're always talking about a system. You're absolutely right. There's no point in developing one part of the system, for example, put a robot in a field, if you can connect this with the whole system overall. Technological progress in one part of any system needs to go hand in hand with other changes. Otherwise, you end up, for example, with the fiasco, if you remember it, that happened in the past when we had the agricultural machinery industries trying to sell tractors in Africa. You cannot change a whole system through one of its elements only. You need to see the whole system as interconnected elements and then slowly move towards full automation. And of course, there are many other parameters that need to be taken into consideration. There needs to be a need for such development. Okay, Mr. Bortis, thank you very much. Let me now move to Mrs. Ulgeri. We tend to say that research is isolated from production in Greece, Ms. Vulgeri. However, you're part of a scheme with the participation of the National Research and Technologies and at the Aristotle University of Thessaloniki. Give us a picture about the challenges that you're faced with.
basically a basic research and development center involving 6 partners from European Union, the Bacchus project, about crop collection with a special emphasis on vineyards. We want to put together a system that will selectively pick up grapes that are at the right stage of maturity, for edible grapes or grapes used for wine production. This will entail a higher profitability for producers. One of our partners is the Vasiliou estate here in Thessaloniki. His vineyard has been given to us as a test field. We've started last July, and we are planning to conclude this project in September 23. We started late in January 2020, but we're making very good progress. Now, with regard to the challenges, of course, it's the automated navigation of vehicles in fields with different lighting conditions, different soil conditions depending on the season, the day, the inclination of the vineyard. Also need to inspect the grapes through smart sensors like ultraspectrum cameras and make decisions non-interventional ones, and by means of a 200 robot platform, we are picking up the fruit without producing any damage either to the plant or the fruit itself, so as to avoid negative impact. Why did you choose a vineyard to implement this project? Why should this robot system not be used in other crops? Vineyards are part of Greece's tradition, and that was the initial idea at the Automation Robotics Laboratory of the Aristotle University of Thessaloniki. Because grapes will be used for demonstration. The entire system, with slight modifications and transformation, can also be used for other crops, such as fruit. So the horizon can broaden. Of course, as I said, this is a basic research and development project. So at the end of it, when the project is mature, we don't expect to have a ready for sale product, but rather have a product that will be able to be used aside from grapes for other fruits. Technologically speaking, grapes have a challenge. They're not like oranges or apples. So if we manage to pick up grapes, the adaptations to the system, in order for it to be effective with other fruit, will be slight and easy to make. So the benefit from the use of this robotic system might be a more
premium quote-unquote product. This is important because we're not talking about a replacement of pickers right now. We're talking about picking up the product that is at the right level, at the right stage of maturity, therefore has the highest value. Pickers cannot understand that. So we're using mechanical learning and machine learning and super spectrum cameras. Robot can work all the time and only collect the appropriate fruit. In addition to profitability, this will mean better management of the holding and better planning of cultivation. Through inspection, one may see if there's fruit that are problematic, so they need to be picked up and or cut off, and so on. An important benefit, as has been said, is that it can be a response to the lack of seasonal labor that we hardly need. Mr. Ligeri, what other projects in the sector are being implemented by the Automation Robotics Laboratory? We're currently implementing research and innovation project that has to do with food sector, the packaging of food like biscuits, etc. We want this project to move on. We hope that a startup will eventually be established and that our outcome will be accessible to other countries as well. We're also working with the asparagus cultivation, an important export activity for Greece. That's on paper for the time being. We hope we'll secure financing in future for packaging and asparagus collection at the second stage. Almost on time, and let me very briefly ask you the following. The Bacchus project is an excellent example of cooperation between academic and research institutions with the private sector. What do you think we need in order for us to see more partnerships like this one? Well, in the field of technology, I think that cooperation between the private sector and academic institutions is a one-way road. It's the only way you can understand the needs, the demands, the specificities of producers, provide them with knowledge as to what technology can achieve, and through such synergies, particularly such synergies are not restricted at the level of information provision, but become funded projects, can greatly contribute to resolving problems. At our laboratory, this is our focus, this is our orientation, and this is our constant pursuit. Thank you very much, and let us now move on to Mr. Tagopoulos. You're the head of the Artificial Intelligence for New Generation Agri-Food Institute, Mr. Tagopoulos. AIFS, an important initiative funded by the Agriculture Ministry of the U.S. with the participation of many universities and researchers. We're talking about with Mr. Ligeri earlier. Can you tell us more details about the profile of the Institute, what its expectations are, and why its work is so important? The Institute is a partnership between the
Davis, Berkeley, IUC, and Cornell University, as well as two more institutes. All of these bodies have come together, and what we try to do is create optimization with the use of artificial intelligence. Received $20 million from the Ministry of Agriculture and more funds from other sources. Please go on. We look at farming as a continuum. We have molecular production, food processing, food supply, and how this is linked with artificial intelligence, the fifth pillar. We also need to make sure that what we do is ethical. If I'm not mistaken, you stated that given the many innovations in the past decade, the conditions are there for radical transformation of the agri-food sector in view of a sustainable and efficient production of nutritious and safe foods with the least possible environmental impact. What technologies are the most influential, and what is your vision about the sector? Hippocrates said that your food should be your medicine, but there are also many more aspects. We're in a perfect storm right now from the technological perspective. We have artificial intelligence, we have people's attitude, we have hybrid systems, particularly for system development in the US, less so in Europe. So this is a great opportunity to build a new system with high quality, high productivity, distributed to people who have had no access so far. Also need to look at the molecular map of foodstuffs. We're talking about protein, hydrocarbons, and so on. So it's not exactly what we want to say. These elements do not affect our organism in the same way. So in order for this to change, we need new technologies that have emerged in the past 5 years, as well as funding for this to happen. Following the quarantine and the pandemic, all of us need to make sure that we correct what we eat, our eating habits. Mr. Dagopoulos, how will producers, we were talking about this earlier, be convinced that they need to adopt such applications, including artificial intelligence? This is not an easy matter, indeed. In no sector is it easy when these two worlds come together. It requires lots of respect, understanding, will to discuss, educate, train, as well as aligned interests. We need to work together. This doesn't work because, for instance, we have competition from China. All of this needs to come together. And this is
harder in agriculture because the technology we have coming from Silicon Valley or other sectors, including autonomous cars, come as byproducts. They're used as byproducts in agriculture. This needs to change. It will change with the right ecosystem and the right attitude behind that. You founded Deus Ex Machina, based in Thessaloniki, a company that specializes in data collection and analysis. So what's the role of big data and data analytics in agri-food systems, and how can researchers and businesses use this big data they can acquire from a company in order to develop innovative solutions? Deus Ex Machina established 5 years ago. The landscape has totally changed. When I first came to Greece, a similar company in the US, there was no artificial intelligence. There was no specialized stuff. What we fortunately see here now is there's a boom in resources. Now, artificial intelligence and food is of interest for food producing companies. How data can be used? Well, let me tell you the following. You can find things that are dissimilar or that come to the surface because you can't analyze hundreds of thousands of papers. All of us have our own prejudices, our own bias. We're all products of our environments. Data, nevertheless, does not support this. Number two, you may have the evidence you need to move on and avoid making mistakes. This is what I think is important, an important contribution of big data. So much news every day. You can see, we can watch a half an hour news bulletin and understand what the important news to focus on is. That's how I understand it. Now, in addition to your important research work, you're highly experienced in setting up companies, thus turning research into business action activity. What can Greece learn from the US model? How can we enhance cooperation between academia, researchers, and the business world? We need, and I aspire to create an ecosystem. I want people to want to come here, to want to set up companies here, to want to establish themselves here, and also create a working environment in addition to the legal environment, the judicial environment, the IP, which needs lots of support, especially when one wishes to invest dozens of millions. It's a great effort. I think that we have a rather long way ahead in Greece. Thank you very much to Mr. Bochtis, Zoe Douligeri, and Ilias Stagopoulos. Thank you for joining us for the conference of the Hellenic American Chamber. And before moving to the next session, let me briefly introduce the next panel.
going to have with us Stefan Stalmeke, Regional Director of John Deere. Let's watch a short video clip from John Deere. Switch into English. We proceed to the next session. I'm glad to have a chat with Stefan Stalmeke, με την επόμενη συνεδρία και θα μιλήσουμε με τον κύριο Στέφαν Στάλμεκε, ο οποίος είναι περιφερειακός διευθυντής, υπεύθυνος για το Intelligent Solutions Group της εταιρείας John Deere. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω, κύριε Στάλμεκε, και εγώ επίσης σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Έχουμε περίπου 10 λεπτά στη διάθεσή μας, σύμφωνα με το πρόγραμμα, και η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Η εταιρεία σας έχει εισάγει έχει παρουσιάσει το αυτόνομο τρακτέρ φέτος στην έκθεση CES του Las Vegas. Πότε θα το δούμε αυτό το αυτόνομο ελκυστήρα και εδώ στην Ευρώπη? Μάλλον θα χρειαστούν κάποια χρόνια για να δούμε πλήρως αυτόνομα τρακτέρ στην Ευρώπη. Γιατί? Όχι λόγω της τεχνολογίας, διότι, και μπορώ να σας πω λίγα περισσότερα λόγια γι' αυτό, το νομικό ζήτημα είναι αυτό που μας δυσκολεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα από νομικής απόψεως. Η τεχνολογία ήδη θα είναι έτοιμη τότε, όμως υπάρχουν ακόμα κάποια νομικά ανοιχτά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Κάτι παρόμοιο με την κατάσταση που συμβαίνει και με την αυτοκινητοβιομηχανία και τα αυτόνομα οχήματα της Tesla, τα οποία κινούνται στη ΣΥΠΑ αλλά όχι στην Ευρώπη. Και οι δύο βιομηχανίες, on-road και off-road, αυτή τη στιγμή συνεργάζονται με τις αρχές έτσι ώστε να δουν πώς ακριβώς τα αυτόνομα οχήματα μπορούν να έρθουν και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω λοιπόν ποια θα είναι η ακριβή ημερομηνία, αλλά νομίζω απέχει περίπου 2 χρόνια από σήμερα. Ποιες είναι κάποιες από τις τεχνολογίες λοιπόν οι οποίες εφαρμόζονται σε αυτούς τους αυτόνομους ελκυστήρες? Για όσους γνωρίζουν την τεχνολογία που ήδη χρησιμοποιούμε στην αγορά, έχουμε ένα σύστημα που ονομάζεται AutoTrack. Αυτό το χρησιμοποιούμε στην παραγωγή των οχημάτων μας εδώ και 20 χρόνια. Ουσιαστικά, τι είναι αυτό? Είναι ένας δέκτης GPS, ο οποίος μπορεί να λάβει και σήματα διόρθωσης, correction signals, έτσι ώστε στο τέλος να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε τον ελκυστήρα με ακρίβεια στο χωράφι, με μία διαφορά 2,5 περίπου εκατοστά συμπλήν. Μπορούμε λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες διαδρομές μέσα στο χωράφι να τις φορτώσουμε στον ελκυστήρα και να έχουμε τον ελκυστήρα ο οποίος κινείται μόνος του, χωρίς οδηγό, και να καθοδηγείται αυτόματα όσον αφορά την κατεύθυνση και την ταχύτητά του, σύμφωνα με το σύστημα GPS το οποίο χρησιμοποιείται. Στο τέλος του χωραφιού θα πρέπει να μπορεί ο ελκυστήρας αυτόνομα να κάνει αναστροφή, να σηκώσει το εργαλείο που χρησιμοποιεί εκείνη τη στιγμή, να κάνει την αναστροφή και να κατεβάσει στο χωράφι, στο έδαφος, το εργαλείο και να συνεχίσει να εργάζεται. Θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο το σύστημα, όμως ο οδηγός θα πρέπει να παρίσταται στο χωράφι όταν γίνεται όλο αυτό για νομικούς λόγους και να μπορεί να σταματήσει το αυτοποιημένο σύστημα αν χρειαστεί. Το ελκυστήρας όμως θα μπορεί να κινείται μόνος του στο χωράφι χωρίς οδηγό. Ο ελκυστήρας που δείξαμε στην έκθεση CES στο Las Vegas τον Ιανουάριο είχε 6 κάμερες επιπρόσθετες, οι οποίες ανιχνεύουν το περιβάλλον,
Οι κάμερες αυτές έχουν μια εικόνα 360 μοιρών γύρω-γύρω από τον ελκυστήρα και μπορούν να αναγνωρίσουν πολλά διαφορετικά εμπόδια ή αντικείμενα τα οποία βρίσκονται γύρω από τον ελκυστήρα. Μετά χρησιμοποίησαμε μηχανική μάθηση και έναν σχετικό αλγόριθμο από ένα τεχνητό νευρονικό σύστημα, μέσω του οποίου ο ελκυστήρας αναγνωρίζει τα διάφορα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω του. Όταν βλέπει ένα αντικείμενο το οποίο δεν είναι επιβλαβές, συνεχίζει τη δουλειά του, το τρακτέρ, όμως αν αναγνωρίσει ένα αντικείμενο το οποίο θεωρεί εμπόδιο, τότε σταματά αυτόματα. Ή αν δει ένα αντικείμενο το οποίο δεν μπορεί να αναγνωρίσει, πάλι σταματά αυτόματα. Και στέλνει μία ειδοποίηση στον χειριστή και μέσω του κινητού του ο χειριστής μπορεί να αποφασίσει αν το εμπόδιο αυτό μπορεί να το αγνοήσει το τρακτέρ ή να περάσει από πάνω του, οπότε πατάει το Go και συνεχίζει να κινείται το τρακτέρ, ή διαφορετικά αν ο χειριστής αποφασίσει ότι πρέπει να κάνει κάτι, τότε αφήνει το τρακτέρ σταματημένο και πηγαίνει ο ίδιος ο χειριστής στο χωράφι να δει τι συμβαίνει. Αυτή η επιπρόσθετη τεχνολογία λοιπόν αυτών των τρακτέρ είναι οι κάμερες, οι οποίες βοηθούν στην αναγνώριση του περιβάλλοντος και η μηχανική μάθηση, η οποία αναγνωρίζει ακριβώς τα αντικείμενα που βρίσκονται στον περίγυρο του ελκυστήρα. Η μεγάλη πρόκληση στη γεωργία σε σχέση με την αυτοκινητομηχανία, για παράδειγμα, είναι ότι όχι μόνο πρέπει να κινείται ο ελκυστήρας στο χωράφι, αλλά πρέπει να κάνει και συγκεκριμένες εργασίες. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για το μέλλον. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να αυτοματοποιήσουμε μόνο την οδήγηση του τρακτέρ, αυτό πάνω κάτω το έχουμε καταφέρει. Το θέμα είναι πώς θα ελέγξουμε την εργασία και την ποιότητα της εργασίας που κάνει ο ελκυστήρας στο χωράφι. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να εφοδιάσουμε το τρακτέρ με σύνεργα με εξοπλισμό, ο οποίος να έχει αισθητήρες για να μπορούμε να αξιολογήσουμε και την ποιότητα της εργασίας που κάνει αυτός ο εξοπλισμός και όλα αυτά τα στοιχεία να τροφοδοτηθούν στο πλήρες σύστημα αυτοματισμού και στο λογισμικό αυτών των μηχανημάτων. Είπατε πριν, Στέφαν, ότι απέχουμε κάποια χρόνια από τη χρήση του αυτόνομου ελκυστήρα. Σήμερα όμως τι μπορούμε ήδη να κάνουμε στα πλαίσια του αυτοματισμού? Λοιπόν, έχουμε μια στρατηγική την οποία ονομάζουμε αυτοματισμό προς την αυτονομία. Δηλαδή, κομμάτι-κομμάτι ασχολούμαστε με συγκεκριμένες λειτουργίες στις κομπίνες μας, στις τρακτέρ και τις αυτοματοποιούμε. Ήδη λοιπόν έχουμε κάποια παραδείγματα τα οποία διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούν αυτοματισμούς. Για παράδειγμα, στις κομπίνες μας, για παράδειγμα, έχουμε μία κάμερα ποιότητας σιτηρών που βρίσκεται στη δεξαμενή των σιτηρών και η οποία παίρνει φωτογραφίες από τα σιτηρά που έχουμε μαζέψει. Και με αλγόριθμους μηχανικής μάθησης βλέπουμε πόσο άχυρο περιέχει ο σπόρος και αυτόματα ενημερώνονται κάποιες ρυθμίσεις στο μηχάνημα για να βελτιστοποιήσουμε την ποιότητα της συγκομής της. Θέλουμε λιγότερο λοιπόν άχυρο μέσα στους σπόρους, αλλά δεν θέλουμε να χάσουμε και σπόρους. Οπότε με αυτές τις φωτογραφίες και με τη μηχανική μάθηση οι ρυθμίσεις βελτιστοποιούν την ποιότητα των σιτηρών που έχουμε μαζέψει. Ένα άλλο παράδειγμα είναι μια κάμερα η οποία τοποθετούμε στην κομπίνα και χρησιμοποιείται στο χωράφι. Συνδυάζουμε αυτά τα δεδομένα της κάμερας με κάποιους χάρτες που παίρνουμε από δορυφόρους για να προβλέψουμε τι υλικό υπάρχει μπροστά στην θεριζοαλωνιστική μηχανή. Όταν το γνωρίζουμε αυτό, μπορούμε να ρυθμίσουμε την ταχύτητα της θεριζοαλωνιστικής της κομπίνας, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις ικανότητες της μηχανής. Κάποια ακόμα παραδείγματα. Μια τεχνολογία που ονομάζεται See and Spray. Χρησιμοποιούμε λοιπόν μια κάμερα πάνω σε ένα ψεκαστήρα, η οποία ελέγχει το χωράφι
ανιχνεύει τα ζυζάνια που υπάρχουν σε αυτό και χρησιμοποιούμε και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ της καλλιέργειας και του ζυζανίου. Όταν λοιπόν ανιχνεύει ένα ζυζάνιο, τότε μόνο σε αυτό το σημείο ψεκάζει φυτοπροστατευτική ουσία και όχι στο υπόλοιπο χωράφι. Οπότε με τον τρόπο αυτό εξοικονομούμε κατά 90% τη χρήση παρασιτοκτόνων και ζυζανιοκτόνων. Και ένα τελευταίο παράδειγμα. Έχουμε έναν αισθητήρα υπέρυθρο, ο οποίος μπορεί να ανιχνεύσει σε διάφορες εφαρμογές και μία συγκεκριμένη την οποία θα ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει με το ποσοστό αζότου στην λιματολάσπη και μπορούμε να ελέγξουμε την ταχύτητα του ελκυστήρα έτσι ώστε να δούμε ακριβώς τι μπορεί να απορροφήσει το φυτό για να μην υπάρχει έκπληση του αζότου στα επιφανειακά ύδατα που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν αυτοματοποιήσει με αυτόν τον τρόπο διάφορες διαδικασίες και με αυτόν τον τρόπο προχωρούμε και στο μέλλον. Με την αυτοματοποίηση αυτών των λειτουργιών θα μπορέσουμε εν τέλει να αυτοματοποιήσουμε και όλο το μηχάνημα συνολικά. Όπως είπατε, αυτός είναι και ο δρόμος που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Στέφαν, κυρίες και κύριοι, μιλήσαμε με τον κύριο Στέφαν Στάλμεκε από την εταιρεία John Deere, περιφερειακό διευθυντής της ομάδας ευφυών λύσεων και προχωρούμε στην επόμενη συνεδρία η οποία έχει τίτλο την βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας στη γεωργία και τη δημιουργία αξίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, είμαι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Pelopak. Good evening, my name is Konstantinos Konstantinidis, CEO of Pelopak, and I'd like to welcome you to the Agri-Food Supply Chain Optimization Value Creation Panel. Have excellent speakers, Professor Bourlakis, Director of Research at the Cranfield School of Management, Panos Kalogyorgas, the manager of Deloitte Department Strategy Analytics and Acquisitions, and Professor Matopoulos, an associate professor at Supply Chain Design and Logistics Systems Department at Aston University in the UK. Mr. Bourlakis, restrictions in the movement of people and goods as a result of the pandemic have disrupted the agri-food supply chain in various ways. To what extent do you believe that companies, producers and freight forwarders have adapted themselves to this new reality, and what challenges are still there? Thank you very much. It's an honor for me to be part of this panel today. We've had lots of epidemics rather, in the agri-food chain, mad cow disease, the poultry flu, the horse meat scandal. However, this time, the size, the time, and the effect on human life has been highly different. It has indeed disrupted the supply chain. We've had issues in international supply chain, which is highly complex.
particularly in the interconnections. What we saw in the beginning of COVID and a little bit after, consumers started shopping in panic. Retailers shifted to e-commerce and home delivery, but we also had disruptions in terms of services. Many of the workers were ill, producers had challenges in order to sell their produce to customers. Many of the restaurants were shut. In the last 6 months, there was a remarkable adjustment to reality, to tell you the truth. Retailers have adopted the e-commerce as a key strategy. All parts of the supply chain invest in automation. New technologies are highly important. And they also try to create new employment in various parts of the sector. Many producers, in Europe at least, start selling to consumers directly by means of electronic transactions, and this is a strategic choice. This does not mean, however, that this is the end of challenges. In many countries, particularly in the UK where I live, we've been affected, particularly in terms of logistics. The GDP has temporarily been reduced. There's less demand for trains or airplanes. The logistics industry tries to strengthen their staff, particularly in warehouses and drivers, and there's been a shortage thereof in Britain lately. And COVID, doubled by high inflation rates, is a toxic combination affecting energy, oil, the end product, particularly with regard to food reaching end consumers. This will affect markets in the immediate future. I hope I've answered your question. International trade is based on global value chains that enables companies to produce anywhere, wherever they find the skills and products at a competitive cost, reliability and quality. Given the reasonable concerns for the security of food supply, to what extent do you think this model has been affected by the pandemic? That's a very relevant and topical question. We're talking about international companies when we're talking about global value chains. Been involved in offshoring. This was indeed based on cost, reliability and quality. In the food sector, this model is slightly different because food processing needs to be close to production, close to the raw material. Particularly when we're talking about fresh products, perishable products with a short life. So offshoring has been truly shaken, I would agree with you. Many companies in the automotive sector, in the clothing sector, in the electronics, wanted production to take place closer to manufacturing instead of
Asia, if the manufacturer or the processor is in Europe, they would bring their enterprises closer to Europe. However, in the food sector, and what is the strategy of big food companies, involves A, flexible food chains, and B, resilient food supply chains. This is what will enable them to respond to pandemics in the future. This is why they invest so much in logistics. This model was also shaken as a result of the higher cost in logistics, containers, freight ships, and energy costs. This had affected both producers and processors, particularly producers. Think of fertilizers. The costs are so high that it's no longer cost efficient to produce far away from home. We're talking about cold chain logistics. So we need to rethink this model. There are many aspects to consider about it. You have studied both the European and the American food chain. Will you say the important differences? What are the important differences between the two, and what can Europe learn from the US? In the US, energy and the costs are much lower. In the US, they are less dependent when it comes to energy matters, whereas in Europe, we're highly dependent on certain countries. In the US, on the other hand, we have very large infrastructure, very long distances. Each state in the US is a European country in itself. If you're a producer and want to sell your produce to another state, there are many challenges to be faced. Technology in the US is slightly different from the European one. They take many more risks in the US to a certain extent. We also have differences in respect to animal welfare and environmental controls. Retailers, companies such as Walmart or Amazon, are giants, are a huge difference as well. We have Tesco in Europe, but they cannot compare to US firms in any respect. What can Europe learn? Use technology to a greater extent, be it robotics or artificial intelligence in production and processing and manufacturing, and also synergies, cooperation, partnerships between companies. This is key to me. Why am I saying this? Because in Europe, 90% of the companies in the European supply chain system are SMEs. This is not viable in future to my eyes, so we need to pursue synergies, scale economies, and large scale of companies that will compete with US economies. We have always discussed, Mr. Matopoulos, about the strategic position of the country and the possibilities of having logistics hubs developed here. However, so far we haven't seen Greece becoming a hub of agricultural products. What moves could be made in this direction? Thank you very much for this question. I'd like to
answer in two parts. See what's happened in Greece over the past 15 years in the logistics industry. Look at the investments and the outcome of these investments. You'll find out that Piraeus, for instance, the port of Piraeus, which was hardly among the 20 biggest ports in Europe, is now ranking 4th. How did this happen? The answer is crystal clear. The container terminal was given to a certain company, not any company. It was among the leaders of freight forwarders transported lots of containers and led to the growth of the port of Piraeus in combination with other routes and other infrastructures. So part of my answer is that we need companies that can transfer part of their activities to our country or take up new activities in our country. Now, in relation to agricultural products in particular, the approach should not be identical due to the fact that they are perishable. So we need to look at the market around us, around Greece. If you compare it to Holland, for instance, to the Netherlands, which is a model for agro-logistics, we're talking about a market of 250 million consumers at a distance of less than 1,000 kilometers from the Netherlands. Is there such a dynamics in Greece? I don't think so. Look at the countries neighboring, look at the consuming power, look at the sizes. Well, the dimensions are different. This does not mean that we don't have to give it a try. And now let me get back to infrastructure, particularly to ports and technology. Every couple of years, the World Bank publishes a report that evaluates 160 countries as to their logistics, the RBI Logistics Performance Index. In 2007, Greece ranked 29th. In 2018, ranks 42nd, excuse me. The past 10 years, its ranking has been improving. It had been worse in the past. If you look at the Pesaridis project, there's a lot of emphasis on logistics. So I think we know what we need to do. We simply need to do it. But a word of caution. I don't want to sound as if we do that, we will be like Holland. We're a different country in a different environment. Another question. Food waste has been a long-term problem that does not only demonstrate mismanagement of resources, but also has negative environmental impact. Do you believe that the pandemic and restrictions on transport have accentuated this phenomenon? How can it be mitigated by means of more efficient management of the supply chains? Well, in Britain, at least, food waste has been reduced during the pandemic, impressively so, 30 or 40%. So what's been going on in the past 3 or 4 years?
although food waste continues to be a huge problem worldwide, and the figures about Greece are not positive. I think we're among the top ranking countries in the world in food waste. And food waste is not the same across, throughout rather, the supply chain. There are certain stages in the supply chain where food waste skyrockets. In developed countries in particular, like Greece, the problem lies with consumers. What happens after the supermarket shelf? In order to reduce food waste, we need to look at that in Greece as a priority stage of it, after the supermarket shelf until the consumer's fridge. More information should also be provided to consumers. Consumers are becoming all the more aware of environmental issues, and they reward companies who respond to their concerns or force them to move in this direction. How can the supply chain, however, be pressed, given that consumers are not in direct contact with the industry? I will disagree with your assumption to an extent. If you look at research published worldwide, see that there's a big gap, always. The vast majority of consumers, 70% of them in surveys, report that they have the intention of rewarding companies and products that are more environment friendly. But if you look at their buying habits, their intention does not translate into action. So there's a big gap there. As to the pressure on the supply chain industry, consumers may actually exercise some pressure indirectly, but I think that the key there is retailers. The retail industry, for better or worse, is the driver of the food sector and the catering sector. So I expect the retailers industry to take the lead and guide their associates, their partners, their suppliers, the logistics companies they work with, in order to mitigate the environmental impact of their activity. British chains have indeed taken the lead in this. Mr. Kalogiorgas, how urgently do we need to optimize the supply chain in view of climate change? Can we optimize it by means of individual actions, or we need to take a holistic approach and involve all the stakeholders? Good afternoon. Thank you very much for inviting me to this panel within the framework of the 10th Agrotechnology Conference. Now, with regard to your question, yes, the need to optimize the supply chain is indeed imperative in view of the population increase and the increase of arable land globally, in view of the climate change in particular, which means that we are obliged to produce more food with fewer resources. What I would like to talk about is the
value chain perspective that we need to adopt with the collaboration of all stakeholders being absolutely essential. Talking about the value chain, we begin from agricultural production, processing, distribution, retail trade, consumption, and back again to waste management. As the previous speakers did, I would like to start from the end, focusing on retail trade, because what is a supply chain at the end of the day? It is basically the connecting link between the demand and supply or production. So what I would briefly like to say is that the role of retail traders is very crucial in this respect, and they need to contribute to this optimization in the best possible way, meaning that there needs to be better forecasting of the needs and a better replenishment of endpoints. If we focus on forecasting in particular, we see that in recent years related practices are constantly improving. They are being optimized, and with regard to many product categories, we see that as a retail trader, it is better to aggregate one's sales on a central basis rather than going from shop to shop. According to statistical figures, when we try and make a forecast based on a larger population, then it's more probable that I will be successful in my forecast and will not understock or overstock and then waste food. So what is the role of digital technology in this transformation of the supply chain, in your opinion? Well, let me go back to the production level. In production, the use of digital technologies, which are, of course, used in retail trade as well, are very important. And I would like to mention the example of smart farming, as it is known. What exactly does it involve? It has to do with collection of data using the Internet of Things and sensors, which are placed in the fields, in the agricultural holdings. The data is collected using satellites with regard to weather phenomena, for example, but also from the field with regard to fertilization, plant protection, irrigation, which is very important. What is very important is the involvement of the farmer in this case, and agronomists and scientific partners of the farmers. At the second level of collection, we have processing through the use of algorithmic models, which examine historical data and various data fluctuations in order to make the best possible forecast and determine the causal relation between the issues at hand. In this way, I best forecast any problems and resolve them. And in this way, my results are better. I have saving on input and a larger output and more product. For example, water saving is something that's going to be discussed in other panels today, and it's a very important issue for Greece and Europe. In Greece, the agriculture sector has a very large share in water consumption and water absorption, for example. What is the role of recycling in ensuring the sustainability of the agri-industrial sector, and what relevant innovative ideas could create value in this respect? Recycling is of a crucial importance with regard to ensuring the sustainability of the global food system, and it's at the core of the EU policy from the fields to the fork. We are talking about traditional recycling, which means that I take a recyclable product and I reintroduce it by creating the same
product. For example, using PET bottles in order to create new PET bottles through recycling, such as the initiatives undertaken by PepsiCo, Coca-Cola, which have created such companies worldwide. But what is even more important and can add enormous value is upcycling. Upcycling basically involves using part of the waste and reintroducing it into the value chain and create a new product. And I would like to talk about my experience from my participation in an EU program organized by EIT Food. As a consultant of a startup, as a business founder, I was able to witness the use of waste from citrus fruit to create a new product for insulating materials. It was a prototype. It was a very specific use of this material, but nevertheless it shows that waste from the productive process can be used to create, for example, packaging materials. Okay, thank you very much. Unfortunately, we're pressed for time and we shall have to conclude with this panel. So thank you very much for your participation and for your very interesting remarks. Thank you very much for your invitation. And now we're moving to the next panel, the one on global agri-food logistics, and I would like to invite Lars Jensen, CEO of τίτλο Global Agri-Food Logistics, Logistics στην παγκόσμια αγροδιατροφική παραγωγή. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Jensen. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Είναι Γενικός Διευθυντής της Vespucci Maritime. Ξεκινούμε με την πρώτη ερώτηση. Το προηγούμενο καλοκαίρι μου είπατε ότι η βιομηχανία μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων ήταν σε μια κατάσταση χάους. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση και την αύξηση του κόστους θαλάσσιων μεταφορών? Δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση χάους, όχι διότι όλοι έκαναν λάθος κινήσεις, αλλά έκαναν αυτό που έπρεπε. Μειώθηκε η ζήτηση και είχαμε περιορισμό στον εξοπλισμό και το αντίστροφο όταν επανήλθε είχαμε υπερβολική μεταφορά προϊόντων και ειδών. Και αυτό δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια δεν βοήθησε το γεγονός ότι είχαμε και το μπλοκάρισμα του Σουέζ του Κανάλ και άλλων γεγονότων τα οποία έκαναν την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Πιστεύετε ότι αυτές οι καταστάσεις θα αλλάξουν και ότι θα έχουμε μία μείωση όσον αφορά τις καθυστερήσεις στα λιμάνια? Παρ' όλα αυτά έχετε πει ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε κάποια σημαντική βελτίωση το 2022. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει μια βελτίωση της κατάστασης του 2022. Βέβαια, απ' την άλλη δεν έχουν χειροτερέψει τα πράγματα τους τελευταίους μήνες. Όμως, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη. Αν δεν έχουμε άλλα απρόπτα, θα μπορέσουμε ίσως να επανέλθουμε στην κανονικότητα στα τέλη του έτους. Όμως, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν και άλλα πρόμπτα, οπότε να προχωρήσουμε στο 2023 όπως είμαστε τώρα, με την τωρινή μας κατάσταση. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε τέτοιες πρωτόγονες καταστάσεις στο μέλλον? Έχουν πάλι όλα τα μέτρα που θα πρέπει οι ναυτιλιακές εταιρείες για να προλάβουν τέτοια γεγονότα? Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν αρκετά ανθεκτικοί και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Όμως πριν από την πανδημία, κανείς δεν θα πλήρωνε για να κάθονται 500 πλοία ακίνητα μήπως και γίνει κάτι. Το να έχουμε μεγαλύτερη λοιπόν δυναμικότητα δεν σημαίνει ότι θα είμαστε πιο ανθεκτικοί. Θα πρέπει να έχουμε πολύ καλύτερο όμως συντονισμό και ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων, έτσι ώστε όχι να προλάβουμε τα γεγονότα, αλλά τουλάχιστον να αποφύγουμε αυτά τα τεράστια προβλήματα και να μετριάσουμε το αντίκτυπο τέτοιων καταστάσεων. Πρέπει όμως να υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων και ενσωμάτωση δεδομένων και αυτή η νοοτροπία ακόμα δεν υπάρχει σε αυτή τη βιομηχανία.
Πιστεύετε ότι ποτέ θα έχουμε ξανά το χαμηλά ναυτιλιακό κόστη που είχαμε πριν την πανδημία? Ναι, εξαρτάται από το που κινείται κανείς. Αν κάποιος κάνει κινήσεις από Ασία, Ευρώπη ή Ασία, Βόρεια Αμερική, τότε ποτέ δεν θα ξαναδούμε τα παλιά κόστη. Θα μπούμε σε μια νέα κατάσταση όπου τα κόστη θα είναι κάποιες χιλιάδες δολάρια ψηλότερα. Για τις κινήσεις όμως από την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική προς την Ασία, όταν επανέλθουμε στην κανονικότητα, πιστεύω ότι τα κόστη θα ξανακατεύουν στην προπανδημική πραγματικότητα. Εξαρτάται λοιπόν ποιες είναι οι ροές στις οποίες κάποιος κινείται και σε ποια περάσματα. Τουλάχιστον θα έχουμε την αξιοπιστία όμως των ναυτιλιακών εταιριών και των μεταφορών, έτσι δεν είναι? Διότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι απίστευτη, είναι πρωτόγνωρη. Ναι, αυτή τη στιγμή μόνο τα 1 στα 3 πλοία φτάνει εγκαίρως και στον Ειρηνικό μόνο το 1 στα 10. Γιατί έχουμε τεράστιες δυσκολίες και καθυστερίες. Όταν φτάσουμε στην κανονικότητα, πιστεύω ότι η αξιοπιστία θα επανέλθει. Όμως, ας είμαστε ειλικρινείς, ποτέ δεν ήταν τόσο καλή η αξιοπιστία μας. Σε μια βιομηχανία όπου σε ένα καλό χρόνο τα 4 στα 5 πλοία φτάνουν εγκαίρως, τα ποσοστά αυτά δεν είναι πολύ καλά. Και όταν μιλούμε για αξιοπιστία, το θέμα δεν είναι αυτός να φτάσουν τα πλοία εγκαίρως, αλλά έχουμε και το προβλήματα με το blank sailing. Άμα σκεφτούμε επίσης το 2018-2019, οι περιπτώσεις του blank sailing ήταν αυξημένα, διότι αυτό θα είναι και κομμάτι της κανονικότητας όταν βγούμε από αυτή την εποχή της πανδημίας. Πέρα λοιπόν από τις καθυστερίες στις μεταφορές, έχουμε και καθυστερίες στην διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων στα λιμάνια, στις τοπικές μεταφορές και σε διάφορες περιοχές του κόσμου, στην Αμερική και στην Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε τις καθυστερίες για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Και αυτή η κατάσταση μάλιστα έχει χειροτερέψει. Ναι, και βέβαια αυτά τα προβλήματα προϋπήρχαν, αυτή η έλλειψη φορτηγατζίδων και οδηγών. Αυτά ήταν προβλήματα πριν την πανδημία, τα οποία προϋπήρχαν, απλώς επιδεινώθηκαν λόγω της πανδημίας. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση λοιπόν όλες οι αδυναμίες του συστήματος ήρθαν στην επιφάνεια. Θα λέγατε ότι καθώς οι εταιρείες δημιουργούν ένα στόκ ασφαλείας, αυξάνεται η ζήτηση και έτσι δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα όσον αφορά το κόστος μεταφορών? Ναι, αν δεν ξέρεις αν το εμπόρευμα σου θα καθυστερήσει 1 ή 2 μήνες, το παραγγέλνεις πιο νωρίς. Και αυτό είναι μεγάλη πίεση όχι μόνο για τα πλοία, αλλά και για τις αποθήκες. Η επιμήκυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας πρόκειται να οδηγήσει και σε ένα άλλο πρόβλημα. Όπως είπαμε πριν, η κανονικότητα μπορεί να επανέλθει αν είμαστε αισιόδοξοι μέχρι το τέλος του χρόνου. Όμως η κανονικότητα σημαίνει ότι οι μεγάλοι χρόνοι μεταφοράς θα ξαναγίνουν σύντομοι. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα απελευθερωθούν πολλά άδεια έμπορα εμπορευματοκιβώτια πάλι στο σύστημα, κυρίως στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Είναι λοιπόν ένα αντίκτυπο ντόμινο, το οποίο σαν να κινείται σε slow motion, δηλαδή επανερχόμαστε στην κανονικότητα και ξαφνικά θα έχουμε ένα βουνό από άδεια κοντέινερ τα οποία θα γεμίσουν τις αποθήκες και τα λιμάνια. Έχετε μελετήσει την βιομηχανία των κοντέινερ στην Αμερική, την Ευρώπη και την Κίνα εκτενώς? Υπάρχουν κάποιες βέλτιστες πρακτικές τις οποίες θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στην Ευρώπη, τις οποίες είδατε σε άλλες αγορές? Νομίζω ότι η βέλτιστη πρακτική, δεν θα την έλεγα βέλτιστη επειδή δεν χρησιμοποιείται πολύ, έχει να κάνει με αυτά που είπα πριν. Δηλαδή την ανταλλαγή δεδομένων. Όσο περισσότερο δεδομένα ανταλλάσσεις, τόσο καλύτερα μπορούν όλοι να σχεδιάζουν. Και αυτό είναι το κλειδί. Γιατί αυτό που δεν μπορείς να αλλάξεις είναι το μέγεθος ενός πλοίου ή το μέγεθος του λιμανιού. Οπότε, όσο περισσότερα δεδομένα ανταλλάσσεις, τόσο πιο αποτελεσματικός μπορείς να είσαι στις κινήσεις σου. Η κλιματική αλλαγή οδηγεί στο άνοιγμα των νέων δρόμων, όπως το βόρειο πέρασμα
ποιο θα ήταν το αντίκτυπο στο εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας και πότε πιστεύετε ότι θα διατεθεί το βόρειο πέρασμα για την εμπορική ναυτιλία? Το αν θα ανοιχτεί αυτό το πέρασμα ή αν θα χρησιμοποιηθεί είναι κάτι διαφορετικό. Μιλώντας για τα κοντέινερ, δεν νομίζω ότι το βόρειο πέρασμα θα είναι βιώσιμο για αρκετά χρόνια για αυτή την αγορά, ακόμα και αν εκλείψουν οι πάγοι. Θα είναι περιθωριακή σημασία για να μετακινεί αντικείμενα από τη Βορειοανατολική Ασία στη Βόρεια Ευρώπη. Έχουμε το πέρασμα μεταξύ Ασίας-Ευρώπης, το οποίο εξυπηρετεί και την Ανατολική Αφρική, τη Δυτική Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία. Ένα μεγάλο κομμάτι των κοντέινερ κινούνται εκεί και θα χάσουν την πρόσβαση σε αυτές τις αγορές. Οπότε, αν σε κάποιες δεκαετίες δούμε κάποιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το βόρειο πέρασμα, η πλειοψηφία δεν θα περνούν από εκεί. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζένσεν για τη συμμετοχή σας σε αυτό το πάνελ. Και ευχαριστούμε πολύ και για τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. We move on to the next speaker, and Mr. Ευθυμιάδης, who is the facilitator on the global food system, changing and adapting to challenges. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας δύο εκλεκτούς καλεσμένους από το Πανεπιστημιακό. The pleasure of having with us two eminent professors, Professor Kartalis at the Department of Physics and Natural Environment at the National Kapodistria University of Athens, specializing in climate change, and Professor Karandinis, Professor of Agricultural Sciences and Business Economics at the Swedish University. Two aspects of agriculture which I think are equally important. Let me welcome both of them, and let me start with Mr. Kartalis. Good evening. The Mediterranean is highly sensitive to changing environmental conditions, and you've actually drawn up a thorough study on the impact on agriculture and stock breeding. In what regions of Greece do you expect us to see the most important changes in critical parameters such as temperature, precipitation, and soil erosion? Thank you very much for the invitation to this highly relevant conference. Our study records a lot of negative impact on every Greek region. No region is left out because the Mediterranean is a climate hotspot. In other words, the conditions are deteriorating in the course of time, provided that the necessary measures are not taken by the international community. You spoke about temperature, precipitation. I would also add soil temperature and the duration of heat waves. All of these parameters do not have an additional impact. They have a multiplier effect. In central Greece and to the south, the intensity is greater. Although the intensity of the impact does not necessarily mean that the impact will be greater than that on another region, because every region
and the impacts on it depend on exposure, sensitivity, and resilience, as well as adjustability. What interventions have taken place in order for it to reduce its vulnerability. Temperature, humidity, soil temperature, and extreme heat phenomena are the four main parameters affecting climate changing risks. That's interesting. Well, in the same study, you're examining certain adjustment measures for a series of arable and permanent crops. Which would be more vulnerable, and what measures would be more urgent? Well, my colleagues focused rather on permanent crops, trees in other words, including olive trees, that is resilient to high temperatures, but high temperatures during winter may lead to less production. Vine growing also is affected as a result of the balance between sugars and acidity, as well as crops, new crops that might be introduced, whereas in the past they could not. So there's a mix of measures emerging from the climate crisis. There's no single rule. There is a number of changes, so one should be very cautious about measures. The prefecture of Ilia should not be treated in the same way as the prefecture of Larissa. So there might be positive consequences as well, and we might see a transformation of the cultivation map. I'm going to move on to Mr. Karantinis. The agri-food sector has been highly resilient to the pandemic since there were no significant food shortages. However, while we're speaking, Greek producers have to face the increased cost of raw material and energy. How can a producer better respond to these successive waves of challenges, and what would the tools be that would enable him or her to devote themselves to their work unfettered? Thank you very much for inviting me on this panel. Let me start with the first part of your question regarding the resilience of Greek agriculture. Indeed, Greek agriculture, just as agriculture globally, has been remarkably resilient in the two successive crises we've been through, both the economic one and the crisis that was caused as a result of the pandemic. On two different levels. First of all, food sufficiency has been conserved globally, with a few exceptions in certain countries and parts of the planet, but in Greece, indeed, we've seen no food shortages. And number two, economic sufficiency. Agriculture has demonstrated its dynamics here as the backbone of our national economy. It supported the income of farmers and the Greek rural economy that directly or indirectly depends on the agri-food sector. And it also supported
the Greek balance of payments, avoiding deficits. 28% of our exports represent oil product exports, and for the first time in 2020, we had a positive balance in the food sector, and this continued in 2021. According to recent statistical data, the agri-food sector had a surplus of some 66.3 million. A third aspect representing the contribution of agriculture is to do with its contribution in environment and climate change, something Mr. Kartalis started talking about. I hope we have the opportunity of discussing this issue later. Now, recent challenges. The European Union has been witnessing, and the planet overall, has been witnessing a dramatic rise in inflation, which is a huge burden for costs and producers. We've talked about logistics and the reasons why this is so. Greek farmers, however, just like any European farmer, need to respond to these additional challenges. What are the opportunities for Greek farmers to respond to such challenges? I'd group them in along three axes: knowledge, higher productivity, sustainability, and synergies and cooperation. One of the problems, one of the long-standing problems, if I may, I would like to dwell on this a bit more because we tend to reproduce it, and it's sort of an alibi for what's happening and not happening in Greek agriculture. It has to do with small, fragmented holdings and the aging population of farmers. I would suggest that it's high time we face this. What do small holdings mean? What are the consequences of fragmentation and small holdings? If we looked at it based on statistics, we'd see that holdings with an area of less than 2 hectares in Greece are less than 20% of the total holdings. If we trust this data, we can talk about that. Those producers holding less than 2 hectares represent only 7.37% of the total holdings. So if we were to make a generous redistribution and wish to rid ourselves of these producers, this would only add 1 additional hectare to the rest of the producers. This is the whole story about property and size of holdings. This is an important issue, Mr. Kanandinides. One question about research and new technologies. The pandemic has obviously accelerated certain trends that were already there on the market. New technologies promising increased productivity, decreased input, etc. However, in spite the large amounts of funds given to Greece, there is an important productivity gap in Greece. Why do you think research does not reach the farm, and how will this transfer be achieved, transfer of knowledge? Greeks are pioneers in agricultural research. Greek researchers and
institutes, research institutes in the agri-food sector rank very high. Now, how can this reach the Greek producer? It does not, because there is no link in between. There is no knowledge transfer system. There is no extension. It used to run effectively in Greece in the 50s. It was revolutionary. There's a lot of the Marshall Plan with American know-how, but the system has been dismantled. It's non-existent at present. And if Mr. Efthymiades did not take measures in order to rebuild it, we'll be talking about the same issues in the next decade as well. The European Union has a plan funded. There are provisions on the so-called AKIS, the Agricultural Knowledge and Innovation System, which is part of our strategic plan. It's still at its first steps. Should be built with the direct development of the state and state funding, as well as with the contribution of all the stakeholders in the agri-food sector. Because the other part of this transfer of knowledge is to do with the recipients. You have the teachers, those who hold the knowledge, and you also have the farmers who need to be trained in a framework of lifelong training, convince them that they need to absorb this knowledge and apply it in production. And the third aspect at the top of all this is research. Research. We need to realize that research in the agricultural sector can only take place at the national level. All countries have their own climatic, national, historical differences, and so on and so forth. So you can just copy the Swedish model or the American model. We need to produce our own knowledge. I will end with this. I recently wrote a study by Charalambos Karsinis from the Agricultural University that the Italian Prime Minister decided that he would spend 30% of the recovery fund on education. We only spend 10% at best. So we need to rethink about that and restructure our investment in the human capital, because it's a long-term investment beyond the term of any government. This is not being done. I hope we'll have an opportunity to talk about it later. Thank you very much. Some issues of natural agricultural policy. The adjustment of agriculture to climate change, Mr. Kartalis, requires the existence of national infrastructure of large scale. What projects should constitute a priority in order to cope with soil degradation and the reduction of water resources? As I said earlier, we need to differentiate our approach depending on the region. In any case, we need to take into account seasons and climate periods to require more attention, such as the next decade.
Can you hear me? So we need projects that will have a duration of 30 years, and that's the horizon of climate change. It doesn't have to do with meteorology only. What you're building today should be functional and contribute to the region of reference over the following decades. Long-term planning is not something Greeks are familiar with. We need to plan for the next 3 decades. As I was saying, there are differences between regions. I would place a priority on the water basin, the aquifer enrichment, and as well projects having to do with water distribution for irrigation. Climate crisis and climate change have negative connotations. We're already witnessing the impact. Claims that Greece will become Sahara will be doomed need to be avoided. These are exaggerations. They're precious indeed, but for the time being, we do not risk becoming Sahara, and we do have the tools to avoid that. Water management and soil protection. In order to ensure that our crops are irrigated. The CSRF and the Recovery Fund may provide support for such projects, but I wouldn't want to see them have a 5 or 7 year horizon. I would agree with you that there's no point in exaggerating when it comes to long-term policy. We would need Mr. Karantinis in order to achieve long-term planning. I'm afraid that in Greece we expect the state, the government, to do everything. Before the state intervenes in order to make arrangements in the sector of agriculture, it should make the necessary arrangements in its own affairs. We have had under this government, we have had 3 different agriculture ministers in 3 years. This is a huge problem of governance. The average lifespan of agriculture ministers does not exceed 1.5 years. 1 minute each, because we're running out of time. I think this is interesting for our audience as well. Living at times where Europe has committed itself to the Green Deal, the protection of the environment and consumers. At the same time, it's abolishing carbon use or nuclear use, and it's faced with an energy crisis that is hard to handle. Starting with Mr. Katalis, are all those projects related to climate change feasible right now? I think that we've wasted lots of valuable time, so it's currently not feasible. The greatest polluters go on contributing to energy consumption. So we need to try harder, and we need to make more commitments. After Paris, after Glasgow, a lot of time has elapsed, and
many countries continue to retain the same attitude as to climate change. Now, as to energy production from clean sources, we need much more time. The target is 2050, with some interim targets in 30 and 40. The energy crisis has proven that it is highly urgent for renewable energy sources to be part of our country's energy mix. If we didn't have 38%, depending on the day, on average, RES energy production, the cost of energy would have been at least 10 cents more. So faster incorporation. Mr. Karantinis, the European Union represents 10% of greenhouse gases in the sector of agriculture. In order for farmers to stop being a burden, we need to avoid extra taxes, but rather provide some sort of compensation that will be fairly distributed. And we need to step up research and the transfer of knowledge to farmers. Carbon farming should be an additional income for farmers as a result of carbon capture at the field. Well, thank you very much to both of you for your participation. I would like to invite Ms. Eni Michailidou, who will be the facilitator of the next panel on the global food system. Thank you. We are honored to welcome to our conference Dr. Stefanos Fotiou. Δεχόμαστε στο συνέδριό μας τον Dr. Στέφανο Φωτίου, ο οποίος είναι ο Διευθυντής της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας, και τον Sir Charles Godfrey, τον Διευθυντή του Oxford Martin School. Dr. Fotiou. Η πανδημία έχει αλλάξει την συμπεριφορά των καταναλωτών και έχει δημιουργήσει προβλήματα στην εξασφάλιση διεργατικού δυναμικού. Έχει δημιουργήσει προβλήματα επίσης στις αλυσίδες της αγροδιατροφής, έχει επαναφέρει προστατευτικές πολιτικές και οδήγησε σε ραγδαία αύξηση στη τιμή των τροφίμων. Κατά πόσο έχουμε παρεκκλίνει από την προσπάθειά μας να πετύχουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της ατζέντας του 2030. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω, κυρία Μιχαηλίδου, για την εισαγωγή και επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο ελληνικά. I would like to thank you very much for your invitation. I look forward to a very constructive discussion. Και τώρα να επιστρέψω από την γλώσσα του Οδυσσέλη στη γλώσσα του Shakespeare. Και ο ίδιος δεν είμαι σεξπιρικός. Όταν λοιπόν σκέφτηκα πώς να ξεκινήσω αυτή τη συζήτηση, αναρωτήθηκα ποιες είναι κάποιες καλές ειδήσεις που μπορώ να φέρω σε αυτό το πάνελ και να χρυσώσω το κάπι όσον αφορά την ερώτησή σας για το πόσο έχουμε παρεκκλίνει από την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Δυστυχώς δεν μπορώ να χρυσώσω το χάπι. Μετά την πανδημία η κατάσταση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων είναι χειρότερη από ποτέ.
Το ξέραμε αυτό και πριν 3 χρόνια, από το Σεπτέμβριο του 2019, όταν είχαμε το φόρουμ για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και είδαμε ότι όλος ο κόσμος είχε παρεκκλίνει από την προσπάθεια επίτευξή τους. Σήμερα λοιπόν, 3 χρόνια μετά και 2 χρόνια μετά την έναρξη της πανδημίας, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Μάλιστα, αντιθέτως, το αντίκτυπο της πανδημίας πλέον έχει γίνει αισθητός σε πολλούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, όπου η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Να σας δώσω κάποιους αριθμούς λοιπόν, οι οποίοι νομίζω ότι δείχνουν ακριβώς τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Η πανδημία του 19 μπορεί να οδηγεί σε 100 εκατομμύρια ανθρώπους επιπλέον σε χρόνια πείνα το προηγούμενο έτος. Είναι ένας τεράστιος αριθμός και μάλιστα αυτός ο απολογισμός είναι πολύ συντηρητικός. Άλλοι μιλάνε για 150 εκατομμύρια ανθρώπους που είναι στο όριο της φτώχειας. Κάτι άλλο το οποίο έχει κάνει η πανδημία είναι να έχει επιδεινώσει την παγκόσμιο επίπεδο πείνας από 8,4 στο 10,4 το 2020. Δηλαδή σε ένα χρόνο είδαμε μια αύξηση 2% στο ποσοστό. Σε σχέση όμως με το αρχικό ποσοστό, η αύξηση είναι 30%. Η απώλεια τροφίμων μετά τη συγκομιδή αυτή τη στιγμή είναι 14% παγκοσμίως και αυτό πάλι με μια πολύ συντηρητικό υπολογισμό αντανακλά μία απώλεια 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Η πανδημία λοιπόν έχει κάνει χειρότερο το ποσοστό, μεγαλύτερο το ποσοστό φτώχειας, το ποσοστό πείνας. Εξακολουθούμε να σπαταλούμε χρήματα λόγω της μη αποτελεσματικής διαχείρισης των τροφίμων. Και επίσης, αν κοιτάξουμε και κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα δούμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή. Για παράδειγμα, οι γυναίκες σε μικρές αναπτυσσόμενες χώρες βγάζουν λιγότερα χρήματα από τους άντρες, ακόμα και αν η παραγωγικότητά τους είναι ίση και ψηλότερη των ανδρών. Η διαφοροποίηση λοιπόν αυτή μεταξύ των φύλων επίσης ισχύει και όσον αφορά την ιδιοκτησία γης. Στις περισσότερες χώρες βλέπουμε πολύ λιγότερες γυναίκες να βρίσκονται σε αυτή τη θέση σε σχέση με τους άντρες. Θα ήθελα να κλείσω λοιπόν λέγοντας ότι ένας βασικός παράγοντας, αν θέλουμε πραγματικά να ανατρέψουμε την κατάσταση, είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα τρόφιμα ως συστήματα και τον αγροδιατροφικό τομέα ως ένα σύστημα και όχι ως ένα συνδυασμό διαφόρων τομέων. Τουλάχιστον κάτι θετικό έγινε πέρσι και αυτό ήταν η συνάντηση κορυφής του ΟΗΕ για τα τρόφιμα το Σεπτέμβριο του 2021 στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα. Αυτό δημιούργησε μια όθηση για να εξετάσουμε το σύστημα τροφίμων ως επιταχυντή για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Γι' αυτό μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της FAO και του WFP, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια συντονιστική επιτροχή για τα τρόφιμα έτσι ώστε να εστιάσουν στα τρόφιμα κατά τη διάρκεια αυτής της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, οπότε περνώ στο επόμενο ερώτημα. Για πολλούς στην Ελλάδα και ίσως και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, η οργάνωση τροφίμων και γεωργίας ίσως μοιάζει μακρινή. Όμως μπορεί να έχει και τοπικό αντίκτυπο η δουλειά που κάνει. Πώς λοιπόν θέλετε να επικοινωνήσετε αυτό το τοπικό μήνυμα σε ένα παγκόσμιο κοινό? Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Το Γραφείο Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον ΦΑΟ, το οποίο ηγούμε, δημιουργήθηκε πριν 5 μήνες μετά από απόφαση του Γενικού Διευθυντή, του Dr. Chudong Yu, της FAO, με στόχο οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης να βρεθούν στην καρδιά της οργάνωσης. Η Ατζέντα 2030 και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης δεν αφορά μόνο ανεπτυσσόμενες χώρες, αλλά όλο τον κόσμο. Θέλουμε λοιπόν πολύ σύντομα πρώτα απ' όλα να αρχίσουμε να επικοινωνούμε σε όλους το αντίκτυπο του FAO και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο πεδίο.
και να δούμε πώς μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης στον τομέα της γεωργίας μπορούν να οδηγήσουν σε πολλαπλές επιτυχίες και ποια μπορεί να είναι τα οικονομικά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά ωφέλη αν υιοθετήσουμε μια συστημική προσέγγιση στις αλυσίδες αξιών του αγροδιατροφικού τομέα σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα αφήγημα το οποίο να υποστηρίζει ότι η στήριξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα δεν είναι απλώς κάτι καλό όσον αφορά το περιβάλλον, αλλά οδηγεί σε πολλαπλά ωφέλη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε παγκόσμιες, περιφερειακές και εθνικές πλατφόρμες και εργαλειοθήκες για να στηρίξουμε τις χώρες οι οποίες θέλουν να οδηγηθούν σε μετασχηματισμό μέσω των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτές οι εργαλειοθήκες θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Επίσης, το σύστημα του ΟΗΕ εξετάζει κυρίως τις χώρες οι οποίες συνήθως μένουν πίσω σε αυτές τις εξελίξεις, δηλαδή τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, για τις οποίες θέλουμε να παράσχουμε μεγαλύτερη τεχνική και οικονομική βοήθεια. Όμως, η εργαλειοθήκη, οι μεθοδολογίες και η πλατφόρμα που θα προσφέρουμε θα είναι ανοιχτή σε όλους, θα είναι διαθέσιμη για όλους σε όλα τα επίπεδα, παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Και θα ήθελα ακόμη μια πολύ γρήγορη απάντηση από εσάς στο εξής. Η αειφορία απαιτεί από εμάς να επανεξετάσουμε τη γεωργία σε μια εποχή που στην Ελλάδα και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης πολύ λίγοι νέοι άνθρωποι ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτό το τομέα. Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα δίνατε στις ευρωπαϊκές και ελληνικές αρχές για να υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον? Νομίζω ότι πρέπει να μάθουμε μαθήματα από την πανδημία και να μην προχωρήσουμε με το business as usual, αλλά με το business unusual. Δηλαδή, η πανδημία έχει δείξει ότι πολλές φορές μπορούμε να βρούμε χρήματα και αν εστιάσουμε στην έρευνα μπορούν όλοι να κερδίσουμε. Και επίσης μπορούμε και να κινητοποιήσουμε και μεγάλο ενδιαφέρον έτσι ώστε όλοι να αγωνιστούν για ένα κοινό στόχο, όπως το στόχο της δημόσιας υγείας στην περίπτωση της πανδημίας. Ελπίζω λοιπόν ότι η πανδημία θα είναι μια ευκαιρία για όλους τους περιφερειακούς οργανισμούς και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις εθνικές αρχές να ανασχεδιάσουν τα ρυθμιστικά τους πλαίσια στον αγροδιατροφικό τομέα. Και έτσι να δουν ότι πιθανώς κάποιες από αυτές τις πολιτικές θα πρέπει να εστιάζουν όχι μόνο σε οικονομικούς στόχους, αλλά και σε στόχους βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, οι ενισχύσεις και οι επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις στην γεωργία και στην αλεία εμπεριέχονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, οπότε ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ποιες επιδοτήσεις δίνουμε στη γεωργία. Δεν μιλώ για μείωση μόνο των επιδοτήσεων, μιλώ για μείωση για επιδοτήσεις οι οποίες θα αναμείψουν την αειφόρο γεωργία και θα κάνουν τη μη αειφόρο γεωργία να είναι πιο δαπανηρή και λιγότερο δημοφιλής, θα λέγαμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και για τις σύντομες απαντήσεις σας επίσης. Προχωρούμε στον Sir Charles. Πρώτη ερώτηση για σας και έχετε 10 λεπτά. Έχετε αναφέρει ότι αν αποτύχουμε με τα τρόφιμα θα αποτύχουμε σε όλα. Καθώς αυξάνεται ο παγκόσμιος πληθυσμός και οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις παραμένουν περίπου ίδιες σε μέγεθος, θα φτάσουμε κάποτε σε κάποιο πλανητικό όριο, σε κάποιο σημείο καμπή, μετά από το οποίο ο πλανήτης δεν θα μπορεί πλέον να μας τροφοδοτήσει με τρόφιμα. Έχουμε φτάσει ήδη σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω και εγώ λίγα λόγια στα ελληνικά όπως συνάδελφός μου από την ΕΦΕΟ, λυπάμαι γι' αυτό. Ναι, λοιπόν, έχουμε μια τεράστια πρόκληση μπροστά μας, όμως θα προσπαθήσω να είμαι λίγο αισιόδοξος. Έχω σπουδάσει βιολογία πληθυσμών και τα τελευταία 20-30 χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι αν τα πράγματα τα κάνουμε όπως πρέπει, αν οι άνθρωποι μπορούν να ξεπεράσουν τη φτώχεια, αν παρέχουμε εκπαίδευση στον όλο τον πληθυσμό, κυρίως στις γυναίκες, μειώσουμε την παιδική θνησιμότητα, δώσουμε πρόσβαση στους τομείς υγείας, τότε έχουμε ένα πολύ υποσχόμενο μέλλον.
και πιθανώς να φτάσει σε ένα ταβάνι το πρόβλημα με την μείωση της παραγωγικότητας και την αύξηση του πληθυσμού. Όμως πρέπει να φτάσουμε στο σημείο βέβαια ο πληθυσμός θα συνεχίσει να αυξάνεται. Οι πλούσιοι ξέρουμε ότι απαιτούν τρόφιμα τα οποία χρειάζονται περισσότερους πόρους για την παραγωγή τους. Οπότε έχουμε αυτή τη μεγάλη πρόκληση παραγωγής περισσότερων τροφίμων τα επόμενα χρόνια και θα χρειαστεί να το βασιστούμε στο αγροτικό αποτύπωμα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Όμως δεν έχουμε περισσότερο χώρο να εισάγουμε στη γεωργία και επίσης και το ανθρακικό αποτύπωμα είναι μεγάλο. Οπότε αυτή η πρόκληση είναι τεράστια και θα πρέπει σε όλα τα πεδία να λάβουμε δράση, να παράγουμε περισσότερα τρόφιμα με βιώσιμο τρόπο. Θα έχουμε μεγάλες επιπτώσεις από την αλλαγή της διατροφής. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τη σπατάλη τροφίμων και για τη διακυβέρνηση του επιστημιστικού συστήματος επίσης. Σας ευχαριστώ. Η αύξηση στην απόδοση των καλλιεργειών οφείλεται σε δραματική αύξηση κυρίως στη χρήση επιβλαβών λιπασμάτων. Ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά την βιώσιμη εντατικοποίηση της καλλιέργειας? Ναι, ουσιαστικά θα μιλήσω για κάτι το οποίο ήδη ανέφερε ο Στέφανος και νομίζω είναι πολύ σοφό. Αν εξετάσουμε τα τελευταία 2 χρόνια την κατάσταση, βλέπουμε ότι είχαμε τεράστια πρόοδο στον τομέα της επιστήμης όσον αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στο Πανεπιστήμιό μου της Οξφόρδης, μάλιστα, σταμάτησε να ασχολείται με άλλα θέματα για να εστιάσει στα εμβόλια RNA, mRNA, τα οποία δεν μας απασχολούσαν πριν 2 χρόνια. Ξέρουμε λοιπόν ότι μπορούμε να εργαστούμε εντατικά όταν έχουμε την αντίστοιχη πρόκληση και υπάρχει και πολιτική βούληση. Νομίζω κάτι αντίστοιχο, μια τέτοια πρόκληση χρειαζόμαστε και όσον αφορά την παραγωγή περισσότερων τροφίμων με βιώσιμο τρόπο. Και αυτή είναι η πρόκληση αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να γνωρίσουμε τους άλλους στόχους και τα άλλα προβλήματα όπως η σπατάλη και αλλαγές στη διατροφή. Πρέπει όμως να εστιάσουμε εκεί τους πόρους μας και εκεί και την έρευνά μας. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για την αισιοδοξία που εκφράζετε. Όλο και περισσότεροι απαλλάσσονται σταδιακά από τη φτώχεια και αυξάνεται βέβαια η κατανάλωση κρέατος, όμως τα ζωικά προϊόντα αυτή τη στιγμή ευθύνονται ανάλογα για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν να αλλάξουμε τη διατροφή μας και ποια είναι τα συνδυασμένα ωφέλη μιας υγιεινής διατροφής? Και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την δυσκολία που έχουν οι περισσότεροι στο να αλλάξουν τη διατροφή τους? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εξαιρέσω από την απάντησή μου αυτούς που ζουν σε πολλές φτωχές χώρες, οι οποίοι ουσιαστικά εξαρτώνται από τα ζώα για την διατροφή τους και από αυτά εξαρτάται η ζωή τους. Δεν μιλούμε λοιπόν για βοσκοτόπια στη Σαχάρα, όμως αν σκεφτούμε τον περισσότερο πληθυσμό σήμερα, κυρίως αυτούς που ζουν σε πλούσιες χώρες, σε μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, βλέπουμε ότι αναπόφευκτα στο μέλλον θα πρέπει να παράγουμε, μάλλον να καταναλώνουμε λιγότερο κρέας αν θέλουμε να φτάσουμε στο μηδενικό άνθρακα. Και είναι μια ενδιαφέρουσα άσκηση αυτή. Ας υποθέσουμε ότι μειώνουμε το αποτύπωμα άνθρακα από όλες τις πτυχές της παγκόσμιας οικονομίας εκτός από τα τρόφιμα. Δηλαδή από τη θέρμανση, τις μεταφορές και από όλους τους άλλους τομείς. Αν συνεχίσουμε όμως με τα τρόφιμα όπως κάνουμε τώρα, μέχρι τα μέσα του αιώνα, οι εκπομπές από το σύστημα προφήμων θα μας οδηγήσουν να ξεπεράσουμε το 1,5 και τους 2 βαθμούς αύξησης θερμοκρασίας. Οπότε πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε τις εκπομπές από το σύστημα τροφίμων. Αλλαγή διατροφής είναι μία λύση. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μία θεωρία αλλαγής, όπου να καταναλώνουμε λιγότερο κρέας και να φροντίζουμε από την άλλη τα προστοζήν όλων αυτών που θα επηρεαστούν από αυτή την αλλαγή.
επανέρχομαι σε κάτι που είπε ο Στέφανος. Ο Στέφανος μίλησε για τις τεράστιες επιδοτήσεις που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων. Χωρίς να ξοδέψουμε επιπλέον χρήματα, αλλά με την ανακαταρισμό αυτών των χρημάτων, θα μπορούσε κανείς να κάνει τη διαφορά σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω είναι λυπηρό ότι σε κάποιες περιοχές του κόσμου, ειδικά στη ΣΥΠΑ, τα θέματα του να τρώμε ή να μην τρώμε κρέας έχουν πολιτικοποιηθεί. Αυτό δεν ισχύει στην Ευρώπη βέβαια σε τέτοιο βαθμό και ελπίζω αυτό να συνεχιστεί να είναι έτσι. Ωραία, έχουμε μόνο 3 λεπτά ακόμη, οπότε προχωρώ στην τελευταία ερώτηση και θα ρωτήσω και τις άλλες αν έχουμε χρόνο. Μίλησατε για την ανάγκη μιας δεύτερης πράσινης επανάστασης, η οποία να επηρεάζει την πλευρά της ζήτησης. Ποιες είναι οι απαιτούμενες κοινωνικές και προσωπικές αλλαγές έτσι ώστε να προχωρήσουμε όντως σε αυτή την δεύτερη πράσινη επανάσταση? Θα συνδέσω την απάντηση με την προηγούμενη ερώτηση και πώς μπορούμε να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα των όσων τρώμε. Και αυτό γίνεται τρώγοντας λιγότερο κρέας. Οπότε είναι μια κοινωνική επιλογή. Τι αγοράζουμε και τι καταναλώνουμε οι ίδιοι και οι οικογένειές μας. Όμως υπάρχει και ακόμη ένα στοιχείο. Μερικές φορές ανησυχώ όταν οι κυβερνήσεις θέλουν τον καταναλωτή να αναλάβει όλη την ευθύνη. Δηλαδή θεωρούν ότι η αλλαγή της διατροφής έγκυται μόνο στον καταναλωτή. Οι πολιτικοί πολλές φορές ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, αλλά δυσκολεύονται να το κάνουν. Και μάλιστα κάτι έχει υποθεί πάνω σε αυτό, ότι πολύ συχνά ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πετύχουμε να μας ψηφίσουν αφού το κάνουμε. Δηλαδή, θα πρέπει όλο αυτό το θέμα να μπει στο δημόσιο διάλογο και να έχουν οι πολιτικοί μας να αναλάβουν την πολιτική άδεια, να αναλάβουν οι ίδιοι κάποιες αυτές τις δύσκολες αποφάσεις. Βλέπω την κατάσταση στο πανεπιστήμιο, βλέπω το ενδιαφέρον που υπάρχει στους νέους για αλλαγή και αυτό με κάνει πολύ πιο αισιόδοξο σε σχέση με τις συζητήσεις που κάνω με συνομιλικούς μου πάνω στο ίδιο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Μεγάλη Βρετανία πλέον δεν δεσμεύεται από την ΚΑΠ. Ίσως να είναι νωρίς, όμως βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι τα ωφέλη υπερτερούν των αρνητικών συνεπειών που είχε το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση. Εγώ λυπάμαι και από οικονομική και από πολιτιστική πλευρά για το γεγονός ότι δεν είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως δυστυχώς πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο θετικό ίσως του Brexit σημαίνει ότι εκτός της ΚΑΠ θα μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι ίσως. Και ελπίζω ότι κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε για να στηρίξουμε τη γεωργία και την αγροτική οικονομία θα βοηθήσουν όχι μόνο την Μεγάλη Βρετανία αλλά και την υπηρετική Ευρώπη και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις συζητήσεις για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Τα οικονομικά της γεωργίας, η οικονομική κατάσταση της γεωργίας και τα οικονομικά στοιχεία της γεωργίας είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Πρέπει να πετύχουμε το εφικτό αποτέλεσμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες απαντήσεις σας και προχωρούμε στο επόμενο πάνελ. And I give the floor to the facilitator of the next discussion, Mr. Evangelos Vergos. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήταν χαρά να συνομιλήσω μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε ξανά και στο μέλλον. We welcome Professor Elias Kyriazakis from the Queen's. Καλωσορίζουμε τον καθηγητή κύριο Ηλία Κυριαζάκη από το Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast.
Θα συζητήσουμε μαζί του για τη συμβολή της καλής μεταχείρισης των ζώων στον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Good evening. I'd like to apologize for having to conduct this discussion in English. We decided that we should respect some sort of continuity of the proceedings. We do respect that. Ο αγροδιατροφικός κλάδος παγκοσμίως είναι αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις λόγω μεγέθους, όπως για παράδειγμα οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Άλλες σχετίζονται με την διαθεσιμότητα πηγών ενέργειας και την ασφάλεια, τη διατροφική ασφάλεια. Το ερώτημα είναι τι ποσοστό των εκπομπών προκύπτει από τα βοηδή και πώς αυτό συγκρίνεται σε σχέση με τις εκπομπές από άλλα αγροτικά προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία αριθμητικά αν θέλετε για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Όπως γνωρίζετε, η γεωργία συντελεί στο 45% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 15% εξ αυτών από την κτηνοτροφία. Από αυτό το 15% το 40% περίπου από βοηδή, το 20% από αγελάδες και το υπόλοιπο είναι μεθάνιο εντερικό. Το 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα βοηδή προέρχονται από τη βιομηχανία κρεατοπαραγωγής. Τι θα μπορούσε να γίνει για να βοηθηθούν οι παραγωγοί βοηού κρέατος να προχωρήσουν προς τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα? Οι παραγωγοί βοηού κρέατος έχουν τεθεί στο στόχαστρο όσον αφορά τη συμβολή τους στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πρόσφατα η Βρετανική κυβέρνηση εξέδωσε μία έκθεση η οποία περιέχει διάφορες επιλογές για τους παραγωγούς βοηού κρέατος προκειμένου να τους βοηθήσει να μειωθούν οι εκπομπές. Επιλογές, όπως για παράδειγμα η βελτίωση του γενετικού προφίλ των ζώων με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, η σφαγή των ζώων σε μικρότερη ηλικία, βελτίωση της παραγωγικότητας των θηλυκών ζώων και βεβαίως βελτίωση της υγείας των ζώων εν γέννη. Όσον αφορά τώρα τη διατροφή, το σιτηρέσιο των ζώων, θα μπορούσε να υπάρξει συμπληρωματική διατροφή με αναστολής μεθανίου, μεταξύ άλλων. Αν δούμε τώρα τα χειροστάσια και τους ορνηθώνες που συμβάλλουν λιγότερο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από ότι άλλα κτηνοτροφικά συστήματα, υπάρχουν περιθώρια εκεί να μειωθεί περαιτέρω το αποτύπωμα άνθρακα ή έχουμε φτάσει στα ωριά μας? Εδώ πλέον φτάνουμε ακριβώς στο άλλο άκρο. Πράγματι τα χειροστάσια και οι ορνηθώνες έχουν εξαιρετική αποτελεσματικότητα, ιδίως οι ορνηθώνες. Ελάχιστο περιβαλλοντικό αντίκτυπο όσον αφορά τα αέρια του θερμοκηπίου. Τώρα και πάλι οι επιλογές που υπάρχουν για τα χειροστάσια και τους ορνηθώνες είναι η βελτίωση των τροφών, των ζωοτροφών, όπως επίσης και η γενετική βελτίωση των ζώων, των εκτρεφόμενων ζώων.
Το βασικό ζήτημα με την διατροφή αυτών των ζώων είναι ότι βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εισαγόμενη σόγια, η οποία σχετίζεται με την αποψήλωση των τροπικών δασών και αυτή επίσης με τη σειρά της με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Μιας και αναφερθήκατε στη σόγια, θα ήθελα να σας ρωτήσω, η αφαίρεση της σόγιας από το σιτηρέσιο μονογαστρικών ζώων και η γενετική επιλογή σχετίζονται με διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και σχέσεις? Φυσικά, ναι, ασφαλώς. Στην Ευρώπη υπάρχουν πολλοί περιορισμοί όσον αφορά την χρήση εισαγόμενης σόγιας. Υπάρχει άποψη επίσης ότι δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε στην εισαγόμενη σόγια, διότι αυτή προέρχεται από τη Βραζιλία και την Αργεντινή, σχετίζεται με την αποψήλωση. Όμως το 2019, και αυτό είναι ενδιαφέρον, το 75% της εισαγόμενης σόγιας στην Ευρώπη προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα πλαίσιο πολιτιστικής συμμαχίας, αν θέλετε. Γιατί πήραμε αυτή τη σόγια από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Γιατί είπα, προφανώς, λόγω των εμπάργων δεν εξάγει σόγια στη φυσική της αγορά, την Κίνα, άρα τη διαθέτει στην Ευρώπη. Αυτό όμως μας εκθέτει σε αβεβαιότητες σε κάποιο βαθμό. Οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες και σχέσεις συνάδουν με την πολυεπικιλότητα στα εκτρεφόμενα ζώα? Έχουν εκφραστεί πάρα πολλές ανησυχίες για το θέμα της απώλειας ποικιλότητας στα εκτρεφόμενα ζώα παγκοσμίως. Αν δείτε τα κοτόπουλα, για παράδειγμα, θα διαπιστώσετε ότι, ή τα βοηδή, θα δείτε ότι πρόκειται για μονοκαλλιέργεια στην ουσία. Λευκές και μαύρες αγελάδες, τα κοτόπουλα μία ράτσα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για είδη τα οποία δεν αναπτύσσονται με τόσο μεγάλη ταχύτητα, για τοπικά είδη, και ακούω ότι πολλοί εκτροφείς το λαμβάνουν αυτό υπόψη και κάποιοι δίνουν την επιλογή στους καταναλωτές να επανέλθουν σε παλαιότερα είδη. Αυτό όμως τελικά θα είναι συνάρτηση των επιλογών των καταναλωτών. Μια τελευταία ερώτηση, έχουμε 1,5 λεπτό. Ποια είναι η σχέση μεταξύ της υγείας των ζώων και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου? Πώς θα επηρεαστεί αυτή από την αλλαγή του κλίματος? Και τι θα σημαίνει αυτό για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση της κτηνοτροφίας στο μέλλον? Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ολόκληρο συνέδριο για να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση. Η υγεία των ζώων είναι μια αμοιβαία υποφελής υπόθεση. Βελτιώνουμε την υγεία των ζώων, βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος, βελτιώνουμε την ικανοποίηση των καταναλωτών. Η απάντηση αυτή είναι πολύ εύκολη. Τώρα το θέμα είναι ποιες είναι οι αποτελεσματικότερες στρατηγικές για τον έλεγχο της υγείας των ζώων, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος. Μιλώντας για την κλιματική αλλαγή, ναι, θα υπάρξουν πολλές προκλήσεις για την υγεία των ζώων λόγω αλλαγές θερμοκρασίας, υγρασίας και ούτω καθεξής. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να προβλέψουμε τις αλλαγές αυτές και πώς να θεσπίσουμε
μέτρα ελέγχου τα οποία θα συνάδουν με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο επόμενος είναι ο κύριος Γιώργος Κατσαρός. Ο επόμενος είναι ο κύριος Γιώργος Κατσαρός. Ναι. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Good afternoon and a good week to you all, and I would like to welcome you to the 10th session of today's conference. It is a conference that has been instituted by the Hellenic American Chamber of Commerce and through which we are trying to turn a new chapter for Greek agriculture for many years. And I'd like to welcome Mrs. Faye Makandasi, the Research Director of the Aneosis, and Mr. Dimitrios Savas, Dean of the Faculty of Plant Sciences at the Agricultural University of Athens, to this session. Good afternoon. Professor, please allow me to give the floor to Mrs. Makandasi first. Until now, our conference panels mainly involve discussions, questions and answers, but in this session we shall have two presentations, and as time is pressing and we want to have some time for questions at the end, could you please begin with your presentation? Thank you, Mr. Katsaros, for giving me the floor. I will share the slides with you. Okay, great. And thank you. First of all, I would like to warmly thank the Hellenic American Chamber of Commerce and the Agrotechnology Committee for your invitation to participate in the 10th Agrotechnology Conference and speak on a topic which may sound specialized. It nevertheless relates to assault, since water and soil are two valuable natural resources, since we are aiming at preventing the impact of climate change and achieving sustainable development for us and future generations. There are few people actually who know what the acronyms TOEV and ROEV mean. They are TOEV, local land reclamation agencies, and ROEV are general land reclamation agency. Right now in Greece, without having a clear picture, it is estimated that there are over 400 TOEV and ROEV land reclamation agencies in Greece. Here you can see some basic information about them, and these agencies manage, as you see here, a large part of land reclamation works, namely collective irrigation works. The Aneosis has studied this issue in collaboration with Mr. Dedkas Kouras and Psaltopoulos, representing three higher education institutes in Greece, and examined their operation, pinpointing specific problems such as canals and reservoirs with holes in the concrete, water that was supposedly to be used for irrigation being used for other reasons, equipment and infrastructure that is obsolete and has not been maintained, etc. Why is the issue of these land reclamation agencies a very crucial issue? Agriculture is the sector that mainly uses water in Greece. 80 to 85 of water abstraction in Greece, in fact, is directed to agriculture and is used mainly for irrigation. In Greece, we don't have the precise number of these organizations. They have never been fully recorded and listed, although they have been operations since 1958, when the operation of these agencies was instituted in Europe, and they're in charge of managing a large number of collective irrigation works, namely pumping stations, canals, pressurized pipeline networks, reservoirs, tanks, etc. So the works of about 6 million hectares
and are so significant, which means that the status that they're at today largely affects the water consumption in Greece, not only in agriculture, but on a general scale. Through the use of these organizations, the work of Greek farmers was improved and their income accordingly by using new irrigation systems compared to the situation at the time of their introduction. The land reclamation agencies that we examined, as you see here, serve about 6 million hectares, about 45% of irrigated agricultural land. Others are covered by drillings, where we have problem of salination due to over pumping. Toeva farmers' unions, whose members represent at least 5/9 of the benefiting land area. There is not even one agronomist as member of these, which means that farmers do not have access to scientific information on irrigation. Only general land reclamation agencies, ROEV, have agronomists on their boards. There are no offices that monitor also the irrigation systems used by farmers so they're compatible with the general network. Furthermore, GOEBs are governed by an unpaid board of directors, which is elected by the General Assembly, a 7-member board. 5 of members are appointed by the regional governor, and other 2 are elected from the local agencies. In this diagram, we see the organizational structure of land reclamation agencies as it stands today. And I move on. Here we see the problems that I have already mentioned with regard to management, a lack of specialized personnel, overconsumption of water, over-abstraction, overconsumption of energy. Here we have some information regarding an economic analysis carried out by the group of researchers. Out of the 450 land reclamation agencies which are in operation in Greece today, we were only able to find reliable financial data pertaining to 118, which means that there is a big problem with regard to the operation of these organizations, since there is a total lack of reliable data regarding their operation. And if we don't know, if we don't have reliable data, then of course we cannot check whether we have an effective water management practices in the relevant areas, and the data is not recorded. The average maintenance cost of a small TOEV, a small local land reclamation agency, handling up to 1 million cubic meters of water is 4.65 times higher than that of the larger ones handling 1 to 5 million cubic meters. The median of the operational financial costs of the local agencies is almost 3 cents per cubic meter consumption, though there are others with costs as high as 30 cents. Which means that they are much higher than the median, and the same goes for maintenance, management costs, and operation costs. The revenue which has to do with water charges for farmers is problematic also because we have many established debts and very few collections. The prices also that local land reclamation agencies charge their members often don't take into account state investments on the infrastructure of that area, and also there's no provision for a reserve fund to be set up, which could in a way offer a safety net for their financial management. And if I've presented things as being very negative, well, the report does have some policy proposals for the improvement of the situation, and these include an institutional framework improvement, involvement of agencies able to carry out water management successfully,
effective technical support for farmers through specialized personnel that can provide relevant information and guidance, and the rehabilitation and modernization of existing network and planning for new projects. And here we have two proposals of the study. These proposals, I must add, both have to do with the merger of many of the local land reclamation agencies and general land reclamation agencies based on the relevant areas so that they can manage their areas more efficiently, talking about a single management system, having specialized personnel and managers on the board, and establishing an infrastructure so that there is also collaboration with the private sectors through public-private partnerships. And also, there is the importance of having a central land reclamation service at the Ministry of Rural Development and Food, which will give the final approval over planning and implementation of projects, control the management of irrigation water-related infrastructure, and recommend the necessary changes and amendments to the political leadership. I will end here. Proposal B is somewhat similar, but only includes a different organizational structure for the central service and the central agency. Thank you very much, and thank you for your very interesting presentation. It will be available online for anyone who would like to look into it further. And now, Professor, you have the floor. And then we could have a discussion at the end for a few minutes after you have concluded with your presentation. Okay, let me share the slides with you. I think you can see it now. Is that right? The previous speaker focused on water distribution and its efficiency in order to achieve scale economies. I will focus more on the level of use of water by producers, particularly by means of one technique which can save water at greenhouses. I will talk about the closed hydroponic systems, which enable us to achieve high levels of reduction of water usage at greenhouses. We have high productivity in greenhouses, 12% more than in open-air cultivations, but we also have huge consumption of water. So if we can talk about rational management of water, greenhouse cultivation, hydroponics in particular, and more so closed systems, increases efficiency. Hydroponics is also known as soilless culture. You can see some of the soilless systems, the soilless culture systems here. Without going into detail, there are two types of systems. The roots either grow in nutrient solutions, fertilizers in other words, nothing special, fertilizers that we use on soil as well. Or, number two, they may grow in a porous material, a substrate, pellet or whatever, which can retain water in its pores and give it to the plant whenever needed. Hydroponic culture is widely used in greenhouses, particularly in high-tech greenhouses. It's the typical form of culture. In the Netherlands, for instance, a
country where greenhouse cultivation is highly developed. Hydroponic cultivation of tomato, for instance, reaches 99%. It's very rare for one to find cultures on soil. We can recycle the drainage water here. You know that when we water the plant, part of the water either evaporates and is lost in the atmosphere, or part of it drains below the root system and is lost in the aquifer. So in closed hydroponic systems, as you can see, by means of special pipes, we can collect the drainage water, and by means of pumps, we can lead the water to storage tanks, which can be seen on the left. After having gone through natural processing that would eliminate pathogens, and then the water is pumped to the so-called fertigation head and reused. This may lead to savings of 30 to 40% of water used for cultivation. Let me give you another example. For one to produce 1 kilo of tomatoes, say, in a system that does not use recycling, one needs 25 liters of water for a kilo of tomatoes. The system brings it down to 12 to 15 liters per kilo of tomato. That's an important, very significant saving. Of course, the fertilizers that are automatically added need to be properly regulated. Quantities need to have been calculated properly. Our laboratory works on these systems, recognizing their great significance both for water consumption and fertilizer savings, which is another important issue, as previous speakers said, and avoid greenhouse gas emissions. As we know, fertilizers, particularly those containing nitrites, take a lot of energy to be produced. So we're working on it, and we have developed software to this effect. It's called NutriSense, with the support of a research project that was commissioned to us by the Hellenic Foundation for Research and Innovation. This software has two versions for it to be accessed, either online. One can enter the data for a specific type of culture and receive specific answers in quantitative terms in order to support a closed hydroponic culture system. Before our work, such requests were only supported by the Netherlands, and always with difficulties. So now we have software that can support soilless culture. Let me very briefly demonstrate this to you. I'm not sure if I can access it.
directly online. Μήπως θέλετε, κύριε καθηγητά, έως να κινήσετε το λογισμικό... Professor, until you launch the software, well, this is what the software looks like. I'm not going to go into details. It's really interesting for producers. Just to give you a very quick picture, I'm very proud of having such a software made in Greece. It's also in English, so US producers may also use it, or producers from any other country in the world. There are various options. We're at your disposal if you want to find out more. So this is actually the end of my presentation. That's all I have to say, given the very limited time available. Thank you very much, and thank you for your presentation. Some thoughts, questions, while listening to your presentations. I will address them to both of you. What I'm thinking rather of is the proportionality of charges for TOEF. I think one pays a lump sum. One who consumes lots of water pays the same money as someone who consumes less. That's a great question. I'd like to take the opportunity to say that, fixed charges are standard practice, but the Cretan Development Organization that manages a large part of the water resources in Crete was the outcome of the merger of two land reclamation organizations, one for eastern and one for western Crete, with very good infrastructure and very well staffed. Well, the users in Chania have their own counters and pay according to the volumes they consume. And if one intervenes, for instance, if they remove the pressure regulator, they're no longer entitled to water supply. Something equally important, the networks of the Cretan Development Organization are digitalized, so they have a very good overview of the infrastructure and very good management. So there are best practices, the users being charged depending on what they use. However, there are no financial figures for all TOEV, and this is an issue. Can't have a full mapping. There is no single accounting system. I'm sorry, I'll have to interrupt you. We have run out of time. The water certificate might have been another question. I hope we have an opportunity to talk about this in future. And let's hope that the system will improve and consumption will be more consistent. Thank you very much. Good evening.
Good afternoon to all. Allow me to Καλησπέρα welcome σας. Θα ήθελα να καλωσορίσω και να σας παρουσιάσω 5 πολύ ενδιαφέροντα άτομα, ξεκινώντας με την κυρία Emily Newman-Gantz, η οποία είναι διευθύντρια του προγράμματος συμβουλευτικής βιολογικής γεωργίας στο Ινστιτούτο Ροντάλα, τον κύριο Σταύρο Βιούκα, καθηγητή στο τμήμα Οργανικής και Γεωργικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια Ντέιβις, τον κύριο Νικόλο Κανόπουλο, διευθυντή και πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή της Μπριτ Ελλάς, την κυρία Λάρισα Ζιμπέροφ, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου Technically Food, και τον κύριο Νικόλο Ελφιέρη, ιδρυτή και εκτελεστικό διευθυντή της FarmVent. Και εκείνο με την κυρία Ζιμπέροφ, και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: γιατί η Silicon Valley αυτή τη στιγμή επενδύει τόσο πολύ στην τεχνολογία τροφίμων? Ουσιαστικά η Silicon Valley θα έλεγα ότι βλέπει τα τρόφιμα στο νέο σύνορο και προσπαθεί να κοιτάζει μπροστά ποια είναι η μεγαλύτερη ανάγκη που υπάρχει ανά πάσα στιγμή, και αυτή τη στιγμή έχουν εστιάσει στα τρόφιμα. Οι επενδυτές λοιπόν στοχεύουν σε μια αποστολή η οποία θα βοηθήσει τον κόσμο και θα τους ωφελήσει και αυτούς, προσπαθώντας η δουλειά τους να έχει αποτέλεσμα για το ευρύτερο καλό, θα λέγαμε, και όχι μόνο να βγάζουν χρήματα. Αυτή τη στιγμή βέβαια και το χρηματιστήριο τα πάει πολύ καλά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρξαν κάποια σκαμπανεβάσματα, όμως γενικότερα γίνονται πολλές επενδύσεις και μπορούν να επενδυθούν χρήματα και στα τρόφιμα. Επίσης, σε όλους μας αρέσουν τα τρόφιμα, είναι κάτι ελκυστικό, ενδιαφέρον, μας αρέσει σε όλους να μιλάμε για αυτά και να τα τρώμε φυσικά, να τα καταναλώνουμε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Ζιμπέροφ. Όλες αυτές οι καινοτομίες στα τρόφιμα υπόσχονται να είναι περιβαλλοντικά φιλικές. Πραγματικά όμως έχουν σκεφτεί όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτήν την τεχνολογία, τις παρενέργειες και την αειφορία όλης αυτής της προσπάθειας εν μέσω αυτών των ραγδαίων εξελίξεων. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες κάνουν μία ανάλυση άνθρακα στη διάρκεια ζωής, στον κύκλο ζωής των τροφίμων, και προσπαθούν να δουν πώς αυτά τα τρόφιμα θα εξελιχθούν. Υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον και δίνονται χρήματα στο να διερευνηθεί το αντίκτυπο αυτών των τροφίμων. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν πολλούς πόρους έτσι ώστε να αξιολογήσουν πόσο νερό, πόση γη, πόση ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή αυτών των τροφίμων. Βέβαια, το θέμα του αν αυτά τα τρόφιμα είναι υγιεινά είναι κάτι το οποίο δεν διερευνάται από πολλούς. Μάλιστα, πολύ λίγοι κάνουν μελέτες για το ποιο θα είναι αντίκτυπο αυτών των τροφίμων στο σώμα μας. Αν εξετάσουμε τις εταιρείες κρεάτων και τις μεγάλες βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, επίσης βλέπουμε ότι ούτε εκεί γίνονται έρευνες για το αντίκτυπο των προϊόντων τους στην υγεία μας. Ξέρουμε ήδη ότι το junk food δεν μας κάνει καλό, όμως συνεχώς μας προσφέρεται από παντού, από όλες τις πλευρές. Αυτά τα new foods λοιπόν, όπως τα ονομάζω στο βιβλίο μου, νομίζω ότι πλέον εξετάζονται μεγαλύτερη προσοχή και έχουμε περισσότερες προσδοκίες από αυτά. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και προχωρώ στην δεύτερη κυρία της παρέας μας, την κυρία Γκάντς. Το Ινστιτούτο Ροντάλ έχει διοργανώσει μια από τις πιο μακροβιότερες παράλληλες συγκρίσεις βιολογικής και συμβατικής γεωργίας και καλλιέργειας σιτηρών. Ποια είναι το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης και τι συμπεράσματα έχετε? Αυτή η δοκιμή μάλιστα γίνεται στο Ινστιτούτο Ροντάλα εδώ και 40 χρόνια και σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας. Έχουμε λοιπόν αυτή τη μακροβιότερη παράλληλη σύγκριση και μελέτη των δύο συστημάτων καλλιέργειας σιτηρών, βιολογικού και συμβατικού. Βλέπουμε ποια είναι η απόδοση, η χρήση νερού, η χρήση ζυζανιοκτώνων, παρασιτοκτώνων και ποια είναι τα θεπτικά στοιχεία. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε διοργανώσει αυτή τη δοκιμή είναι ο εξής. Έχουμε 6 διαφορετικές ομάδες. Η μία εξετάζει βιολογικές παραγωγές
σύμφωνα με τα πρότυπα του Εθνικού Προγράμματος, χρησιμοποιώντας το θρεπτικό στοιχείο τη κοπριά. Έχουμε επίσης ένα σημαντικό σύστημα το οποίο το 2008 ασχολήθηκε και με τις γενετικά τροποποιημένες τροφές και άλλα 4 παράλληλα συστήματα. Και μάλιστα έχουμε πολύ σημαντικά ευρήματα όσον αφορά την ζωογονητική γεωργία και την αειφορία. Βλέπουμε ότι οι οργανικές αποδόσεις μπορεί να είναι ανταγωνιστικές με τις συμβατικές σε περίοδο 5 ετών, είναι πολύ πιο αντικτικές στη ξηρασία. 45% της γεωργίας χρησιμοποιείται λιγότερο στην οργανική γεωργία και 40% μικρότερη παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου. 5 λοιπόν οι σημαντικές πτυχές που έχουν αντίκτυπο στην υγεία μας στη χρήση των βιολογικών προϊόντων. Πρώτον, η προσθήκη θρεπτικών στοιχείων που βασίζονται στην κομποστοποίηση. Έχουμε μείωση του οργώματος, έχουμε άμυψη σπορά διαφοροποιημένη έτσι ώστε να καλύπτονται από άλλες καλλιέργειες. Χρησιμοποιούνται επίσης καλλιέργειες κάλυψης που είναι πάρα πολύ σημαντικές σε αυτό το σύστημα και επίσης είναι δυνατή και η ενσωμάτωση του κτηνοτροφικού τομέου με βόσκηση για παράδειγμα στις καλλιέργειες κάλυψης. Κυρία Γκάντς, η βιώσιμη γεωργία έχει να κάνει με τη δημιουργία συστημάτων γεωργίας τα οποία συνεργάζονται αρμονικά με τη φύση. Από την άλλη, η αναζωογονητική βιολογική γεωργία κάνει ένα βήμα παραπέρα. Όχι μόνο προχωρά στη συντήρηση, αλλά και στη βελτίωση των πόρων, όπως για παράδειγμα το έδαφος. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι πρακτικές διαφορές μεταξύ της αειφόρου και της αναζωογονητικής γεωργίας όσον αφορά την υγεία του εδάφους, την ευζοία των ζώων και την κοινωνική δικαιοσύνη? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πω εξ αρχής ότι η αειφόρος γεωργία δεν έχει ρυθμιστεί ομοσπονδιακά, ούτε η ορολογία που χρησιμοποιείται. Όταν λοιπόν βλέπουμε προϊόντα στο παντοπολείο λέγουν ότι έχουν παραχθεί με φυσικούς ή αειφόρους τρόπους, αυτό ουσιαστικά δεν σημαίνει ότι έχουν ελεγχθεί από κάποιο τρίτο μέρος. Από την άλλη, η αναζωογονητική βιολογική γεωργία είναι μια νέα ορολογία και υπάρχει ένας φορέας ο οποίος ασχολείται με το συγκεκριμένο κομμάτι. Στην αειφόρο λοιπόν γεωργία δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τεχνικά τροποποιημένο σπόρο, επιβλαβείς παρασιτοκτόνα, λιπάσματα κλπ. Ενώ στο σύστημα αναζωογονητικής γεωργίας χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα. Και πέραν αυτού, επίσης, έχουμε το θέμα της ευζοίας των ζώων, κάτι το οποίο επίσης πιστοποιείται και επαληθεύεται και το οποίο οδηγεί και στο δίκαιο εμπόριο, στο fair trade και στα σχετικά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε για αειφόρο γεωργία, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι κανείς τελικά δεν πιστοποιεί ότι κάποιος εξασκεί αειφόρο γεωργία ουσιαστικά. Κύριε Ζιμπέροφ, το μεταβαλλόμενο τοπίο στο τομέα των τροφίων προφανώς μας δίνει πολύ περισσότερες επιλογές. Όμως υπάρχει και το θέμα της αντίστασης στην αλλαγή διατροφικών συνηθιών. Για να μειωθούν οι εκπομπές, πώς θα μπορούσε να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα? Οι άνθρωποι δεν θέλουν να αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες, όπως δεν θέλουν να κόψουν το τσιγάρο ή να πάνε στο γυμναστήριο ή να κόψουν τη ζάχαρη. Βλέπουμε όμως αλλαγές. Στις ΗΠΑ τα αναψυκτικά, η κατανάλωση αναψυκτικών έχει μειωθεί.
το καπνίσμα έχει μειωθεί. Και υπάρχουν τρόποι για να επιτευχθεί αυτό. Ας πούμε, αύξηση των φόρων στον καπνό ή στα ενοπνευματώδη. Ο παράγοντας ενοχής, δηλαδή ότι πρέπει να τρως καλύτερα για να σώσει τον πλανήτη ή να μειώσεις την αλλαγή του κλίματος, είναι αρκετά σύνθετη η αντίληψη. Περισσότεροι από εμάς θα το ζήσουμε αυτό στο πετσί μας. Τρώμε κρέας τόσα χρόνια. Και πάλι η αγορά των νέων τροφίμων είναι το 1% της παραδοσιακής αγοράς. Με την κατανάλωση μικρότερης ποσότητας κρέατος, το οποίο συμβαίνει καθώς αυξάνεται ο πληθυσμός, θα δούμε περισσότερα ευέλικτα διαιτολόγια. Ιδίως τρόφιμα τα οποία βασίζονται σε φυτικές πρωτεΐλες. Τα ανάλογα κρέατος, τα οποία βασίζονται σε φυτικές πρωτεΐλες, κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες. Από την πείρα σας, ποια καινοτομία στον χώρο των τροφίμων είναι εμπορικά πιο υποσχόμενη στις μέρες μας? Αυτά τα new foods, τα νέα τρόφιμα, υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, αλλά και πολύ μεγάλος δισταγμός. Η πιτιά, για παράδειγμα, πλέον χρησιμοποιείται σε γεύματα τα οποία είναι παρασκευασμένα για φυτοφάγους, για vegetarians, οι οποίοι δεν τρώνε κρέας. Πια είναι αυτό που κάνει το γάλα να πίζει και σε μεγάλες ποσότητες, σε μεγάλες δεξαμενές μπορείς να την κάνεις μοτσαρέλα ή να την κάνεις παγωτό. Η βιομηχανική κλίμακα προφανώς διαφέρει. Παρατηρείται επίσης πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην κατανάλωση του μαϊσίλιουμ, όπως και στην καλλιέργειά του. Γιατί δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη κατεργασία, δεν θέλει άλλα 15-20 συστατικά για να γίνει πρωτεΐνη. Δεν είναι σαν το τόφου ή το τέμπε. Νομίζω ότι το μασίλιον θα είναι η μελλοντική έκδοση του τόφου και του τάμπε. Η χρήση μαγιών, για παράδειγμα, μικήτων, για την παρασκευή ψωμιού, τυριού κτλ. Επίσης μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση διαφορετικών μικροβιακών οργανισμών. Η τεχνολογία τροφίμων συνήθως καλύπτεται από το απόρριτο. Πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι τα νέα αυτά προϊόντα θα είναι πράγματι υγιεινά? Δεν μπορούμε. Σας έλεγα προηγουμένως για το μικήλιο. Θα πρέπει να με πιστέψετε ή όχι. Εγώ έκανα πολλές ερωτήσεις σε κατασκευαστές. Δεν πήρα όλες τις απαντήσεις που θα ήθελα. Προφανώς κανείς πρέπει να διαβάζει τις διατροφικές δηλώσεις. Αλλά αν η ετικέτα δεν αρκεί, θα πρέπει να το ψάξει και στο διαδίκτυο. Έχουμε κάποια εργαλεία, αλλά όσο πιο σύνθετα γίνονται τα τρόφιμά μας,
θα πρέπει να παιδευόμαστε λίγο περισσότερο. Πάντα ήταν μυστικές οι συνταγές. Τώρα πλέον όμως δεν είναι απλώς μυστικές, είναι και περίπλοκες. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι διαβάστε τις διατροφικές δηλώσεις και αναζητήστε στο διαδίκτυο. Κύριε Γκάντς, είμαι γεωπόνος και μπορώ να σας πω ότι οι συμβατικοί αγρότες βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συνθετικά και χημικά λιπάσματα και ζυζανιοκτώνα, τα οποία όμως έχουν πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, για παράδειγμα ρύπανση των υδάτων και διάβρωση του εδάφους. Ποιος είναι ο ρόλος των καλλιεργειών εδαφοκάλυψης και τα ωφέλη τους για τους αγρότες, των προστατευτικών καλλιεργειών? Άσχετα από το αν κανείς κάνει βιολογικές καλλιέργειες ή συμβατικές καλλιέργειες, οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ δεν είμαι γεωπόνος. Ξέρω όμως ότι αυτά τα σπαρτάφτες καλλιέργειες συντελούν σημαντικά και στην ποιότητα των υδάτων και στην ποιότητα του εδάφους, αποτρέπουν την διάβρωση, συγκρατούν θρεπτικές ουσίες χωρίς χρήση χημικών, τα οποία στη συνέχεια περνάνε στο όλο διατροφικό σύστημα και με αποφυγή των απορρών. Είναι σαν να δημιουργείς ένα σύστημα το οποίο αυτοκαθαρίζεται. Δεσμεύουν το άζωτο, τις θρεπτικές ουσίες Μπορεί κάποιος να έχει καλλιεργήσει σιτάρι το χειμώνα και συνέχεια να βάλει μια άλλη καλλιέργεια εδαφοκάλυψης, η οποία θα δεσμεύσει το άζωτο, επομένως θα χρειαστεί πολύ μικρότερη κατανάλωση λιπασμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα ωφέλη της αμυψισποράς και θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια πρακτικά παραδείγματα συνδυασμών καλλιεργειών. Μ' ακούτε? Mrs. Gantz, can you hear me? Κυρία Γκάντς, με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ποια είναι τα ωφέλη της αμυψισποράς? Και θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια πρακτικά παραδείγματα συνδυασμών? Φυσικά. Καλλιέργειες εδαφοκάλυψης είναι σημαντικές, όπως λέγαμε προηγουμένως, όπως και η αμυψισπόρα. Η οποία βελτιώνει τον κύκλο διατήρησης των θρεπτικών ουσιών. Μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει ένα μικρό σιτηρό όπως το σκληρό σιτάρι, το οποίο εδώ καλλιεργούμε το χειμώνα ή το φθινόπωρο. Εμείς αυτό που κάνουμε ενδιάμεση σπορά με τριφύλι στους πρώτους μήνες του χειμώνα, Φεβρουάριο-Μάρτιο. Είναι πολύ καλή εποχή σποράς τριφύλιου.
και δημιουργεί τριφύλι το οποίο μπορείς να το ενσωματώσεις στο σύστημά σου και να το συνδυάσεις με μια άλλη καλλιέργεια η οποία χρειάζεται ενίσχυση. Μπορείς να κάνεις λοιπόν σκληρό σιτάρι το χειμώνα, με αγρανάπαυση το καλοκαίρι, με λουλούδια και μετά, για παράδειγμα, κρυθάρι, καλαμπόκι ή ψυχανθή. Είναι πολύ πάντως επικερδής αυτού του είδους αμυψισπορά. Δυστυχώς η ποιότητα του ήχου ήταν πολύ κακή. Προχωρούμε λοιπόν στον επόμενο ομιλητή. Η αύξηση του πληθυσμού απαιτεί μια δραματική αύξηση και στην παραγωγή τροφίμων και μια αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια μεγάλη αύξηση στη τιμή της ενέργειας. Ποια είναι λοιπόν τα ωφέλη και οι περιορισμοί της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε αγροτικές περιοχές? Θέλουμε να... Ο στόχος είναι να αυξηθεί με 70 με 100% η παραγωγή τροφίμων μέχρι το 2050 και αυτό βέβαια δεν είναι βιώσιμο, διότι η γεωργία καταναλώνει το 70% του νερού και το 14% της ενέργειας παγκοσμίως και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να το πετύχουμε αυτό. Η μεγαλύτερη, καλή, μάλιστα η πιο υποσχόμενη τεχνολογία για να αυξήσουμε την απόδοση και να μειώσουμε τη χρήση του νερού είναι τα θερμοκήπια. Κατά μέσο όρο η απόδοση στο θερμοκήπιο σε σχέση με το ανοιχτό χωράφι είναι δεκαπλάσια και καταναλώνουμε 10 φορές λιγότερο νερό, αλλά βέβαια δεκαπλάσια ενέργεια. Και αυτό το σήμερα είναι πρόβλημα. Πολλά υποσχόμενη όμως είναι η νέα τεχνολογία η οποία επιτρέπει το ίδιο το θερμοκήπιο να μεταμορφωθεί σε φωτοβολταϊκό σύστημα και να παράγει ενέργεια για να λειτουργήσει το θερμοκήπιο και η πλεονάζουσα να πουληθεί στο δίκτυο, οπότε ο αγρότης να έχει και ένα επιπλέον εισόδημα. Οπότε με τα αγριβολταϊκά μπορεί το σύστημα αυτό να γίνει βιώσιμο. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο ανοιχτό χωράφι, χρησιμοποιώντας προστατευτικές δομές για να προστατεύσουμε τα φυτά από τον παγετό, τον αέρα, το χαλάζι και την ίδια στιγμή να παράξεις ενέργεια. Για να είναι όμως ακόμα πιο αποτελεσματικά, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε διαφανή ή μη διαφανή ηλιακά πάνελ που δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας αλλά και παράγουν αρκετή ενέργεια για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της καλλιέργειας. Ένα άλλο ερώτημα είναι το εξής. Πολλοί αγρότες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ξεριζώνουν τις καλλιέργειές τους και μετατρέπουν τα χωράφια τους σε φωτοβολταϊκά πάρκα, δημιουργώντας μεγαλύτερη πίεση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα εδαφών. Θα μπορούσε να είναι μια απάντηση σε αυτή την τάση η χρήση των βολταϊκών και επίσης τι κίνητρα θα μπορούσατε να προτείνετε έτσι ώστε να προωθήσετε περαιτέρω τη χρήση τους? Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα είναι παράνομο να μετατρέψει κάποιος σε καλλιεργήσιμη γη σε φωτοβολταϊκό πάρκο, εκτός αν πρόκειται για γη χαμηλής παραγωγικότητας. Στην Ολλανδία από το 2023 έχουμε πει το εξής, ότι απαγορεύεται η χρήση καλλιεργήσιμης γης μόνο για φωτοβολταϊκά. Πρέπει να υπάρχει διπλή χρήση, συνδυασμένη χρήση και νομίζω κάτι παρόμοιο θα γίνει και εδώ.
Τα αγροταλικά μπορούν λοιπόν αυτό να το καλύψουν, να καλύψουν αυτή την προϋπόθεση και συζητούμε με το Υπουργείο Γεωργίας για να δοθούν επιπρόσθετα κίνητρα στους αγρότες οι οποίοι συνδυάζουν αυτές τις δύο χρήσεις, δηλαδή παράγουν ενέργεια με φωτοβολταϊκά και παράγουν αγροτικά προϊόντα χωρίς το ένα να ανταγωνίζεται το άλλο. Το κίνητρο θα ήταν να υπάρχει μια καλύτερη μεταχείριση όσον αφορά τη σύνδεση με το δίκτυο, έτσι ώστε η ενέργεια να διοχετεύεται στο δίκτυο και επίσης οι σχετικές ταρίφες να είναι επίσης πιο υποφελείς. Κύριε Αλφιέρη. Η αυξημένη ζήτηση για τρόφιμα μαζί με την αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τη μείωση των καλλιεργούμενων εδαφών δημιουργεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις σήμερα. Πολλοί πιστεύουν ότι η κάθε γεωργία θα μπορούσε να είναι η απάντηση. Μπορείτε εσείς να εξηγήσετε ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ίσως κάποιοι περιορισμοί αυτής της νέας πρακτικής παραγωγής τροφίμων? Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Υπάρχουν βέβαια πολλά πλεονεκτήματα, αλλά υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί, όπως αναφέρατε. Πρώτα απ' όλα, το κύριο πλεονέκτημα της κάθε γεωργίας είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αστικές περιοχές και να παράγουμε φρέσκα λαχανικά. Και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να παράξουμε περισσότερα τρόφιμα σε μικρότερες περιοχές. Η καλλιέργεια λοιπόν σε διάφορα επίπεδα μας επιτρέπει να αυξάνουμε την παραγωγικότητα ανά τετραγωνικό μέτρο και αυτό είναι το ένα μεγάλο πλεονέκτημα της κάθετης γεωργίας. Βέβαια, η καλλιέργεια σε ελεγχόμενο περιβάλλον σημαίνει ότι μπορούμε να ελέγχουμε όλα τα στάδια της περιοχής, την θερμοκρασία, την υγρασία, χωρίς τη χρήση παρασιτοκτόνων και επίσης να προσαρμόσουμε και την γεύση και τα χαρακτηριστικά κάθε φυτού. Μίλησα πριν για τις διαστάσεις της κάθε της γεωργίας και τις διάφορες πτυχές της. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος να χρησιμοποιήσει για παράδειγμα το σύστημα arable landing, δηλαδή την καλλιέργεια σε ένα επίπεδο, σε διάφορες καλλιέργειες όπως το ρύζι, αλλά όχι σε διάφορα επίπεδα, όπως είπα πριν, στα πλαίσια της κάθε της γεωργίας. Κάποιοι περιορισμοί είναι η υψηλή κατανάλωση ενέργειας και ότι έχεις περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των φυτών και τις ποικιλίες που μπορεί κάποιος να καλλιεργήσει στην κάθε γεωργία. Ποιες είναι οι ενεργειακές απαιτήσεις των κάθετων καλλιεργειών της FarmVent και πόσο βιώσιμη είναι η κάθετη καλλιέργεια? Στη FarmVent αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε μικρής κλίμακας κάθετες καλλιέργειες. Αν μιλήσουμε για τετραγωνικό μέτρο, έχουμε 300 φυτά ανά τετραγωνικό και σε αυτή τη μικρή κλίμακα οι ενεργειακές απαιτήσεις δεν έχουν τεράστια σημασία. Αν όμως δούμε μεγάλης κλίμακας εκμεταλλεύσεις με πάνω από 15 επίπεδα και χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, οι ενεργειακές απαιτήσεις εκεί αποκτούν τεράστια σημασία. Φυσικά, η περσύγχρονη έρευνα για λαμπτήρες LED συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ο φωτισμός αλλά και τα φυτά προσαρμόζονται στην κάθετη καλλιέργεια. Υπήρξαν πολλές μεγαλεπίβολες δηλώσεις όσον αφορά την βιωσιμότητα της κάθετης καλλιέργειας στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια αξιολόγηση κύκλου ζωής για να διαπιστώσουμε το περιβαλλοντικό κόστος
της κάθετης καλλιέργειας σε μικρή κλίμακα. Στον ερευνητικό τομέα έχουν ασκηθεί κριτικές και για το θέμα της ενέργειας, αλλά και για τα είδη τα οποία καλλιεργούνται. Πάντως το θέμα δεν είναι η οικονομία, είναι η ενέργεια. Κύριε Κανόπουλε, η Bright Solar μαζί με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, λίγες, επιλέχθηκε μεταξύ χιλιάδες άλλων με στόχο την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και χρηματοδοτήθηκε πολύ σοβαρά από το Συμβούλιο Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Μας λέτε περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία που έχετε αναπτύσσει? Η Bright Solar είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που έχει χρηματοδοτηθεί από την Πράσινη Συμφωνία και είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που έχει λάβει κεφάλαιο ίδρυσης. Η τεχνολογία μας μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε διαφανείς ηλιακά πάνελ μέσα σε ένα φάσμα, τα οποία επιτρέπουν μάλλον να περνάει ένα φάσμα φωτός 600 με 650 nanometers, το οποίο χρησιμοποιούν τα φυτά για τη φωτοσύνθεση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για εφαρμογές στην γεωργία. Ένα μέρος της χρηματοδότησης θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή μιας μονάδας κατασκευής στην Πάτρα, η οποία θα παράγει ηλιακά πάνελ εμβαδού 1,2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων ετησίως. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα γεωργικής καινοτομίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, δεδομένου ότι η δικιά σας νεοφυής επιχείρηση έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη? Στη διάρκεια των ετών της οικονομικής κρίσης, ο κίνδυνος χώρας ήταν το βασικό εμπόδιο. Δεν υπήρχε περιθώριο επενδύσεων σε οποιαδήποτε νεοφυή επιχείρηση. Τα τελευταία 3 χρόνια όμως θα έλεγα ότι το κλίμα αυτό έχει αλλάξει και τα διαθέσιμα επενδυτικά κεφάλαια αλλά και το φορολογικό σύστημα μας καθιστά πολύ πιο ελκυστικούς. Συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία Thes in Tech. Παρόμοιες πρωτοβουλίες βοηθούν στη δημιουργία ενός τεχνολογικού οικοσυστήματος. Στη δική μας περίπτωση έχει εφαρμογή στον τομέα της γεωργίας, αλλά αυτή η γενική συνεργασία σε επίπεδο τεχνολογίας, κατά τη γνώμη μου, βοηθά εν γέννη τη χώρα και την οικονομία και όχι απλώς την γεωργία. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Αλφιέρη, πριν από 2 χρόνια είδα το σύστημά σας στην Ολλανδία. Και ξέρετε τι σκέφτηκα? Ότι ένα θερμοκήπιο για να κατασκευαστεί είναι πολύ δαπανηρό. Μπορούμε να περιμένουμε ότι το κόστος θα μειωθεί έτσι ώστε να γίνει ελκυστικό για την ελληνική αγορά? Ναι, η κατασκευή είναι πραγματικά δαπανηρή, ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως έλεγα. Αλλά το βασικό κόστος είναι το κόστος της ενέργειας. Με χρήση ηλιακών πάνελ, agrivoltaics και άλλων υβριδικών συστημάτων, σίγουρα μια τέτοια κατασκευή μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά και στην Ελλάδα και στην Ισπανία και την Ιταλία. Γνωρίζουμε ότι απαλλασσόμενοι από τους μεσάζοντες μπορούμε να δώσουμε στους πελάτες μας πιο υγιεινά τρόφιμα. Η τιμή θα πρέπει να είναι λίγο πιο ψηλή για να καλυφθεί το κόστος. Ωστόσο η παραγωγή γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Τι λέω λοιπόν για την Ελλάδα, για την ελληνική αγορά? Θα χρειαστεί να διερευνήσουμε περαιτέρω πώς μπορούμε, ιδίως σε μεγάλη κλίμακα, να μπούμε στις κάθετες καλλιέργειες.
ένα υβριδικό σχήμα, δηλαδή κάθετη καλλιέργεια σε συνεργασία με διάφορους αγρότες, άλλους καλλιεργητές, ναι, θα μπορούσε να είναι βιώσιμη. Με τα φωτοβολταϊκά συστήματα θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ενέργεια και να τη διοχετεύσουμε στις κάθετες καλλιέργειες. Νομίζω ότι αυτό είναι εφικτό. Το θέμα βεβαίως αφορά την αγορά. Δεν είμαι βέβαιος αν αυτή τη στιγμή η αγορά είναι αρκετά όριμη για τέτοιου είδους ευρυδικές λύσεις και αν η ελληνική αγορά μπορεί να κατανοήσει τη διαφορά των καλλιεργειών υψηλής αξίας. Έχετε έδρα το Wageningen στην Ολλανδία, μια μεγάλη αιστεία γεωργικής καινοτομίας. Θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για κάποιες από τις βέλτιστες πρακτικές και τι συμβουλές θα δίνατε για την ανάπτυξη ενός τοπικού οικοσυστήματος αγροτικής καινοτομίας? Στο Πανεπιστήμιο του Wageningen ξεκίνησε ένα οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων. Τα πανεπιστήμια στην ουσία δημιουργούν τα οικοσυστήματα και φέρνουν πελάτες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν συνέδριες με νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και μικρομεσαίες. Για το πανεπιστήμιο είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνδέσεις με μεγάλους οργανισμούς προκειμένου να προσφέρουμε εμείς το ταλέντο μας αλλά και να προσελκύουμε χρηματοδότηση μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργειών. Στην Ολλανδία η κυβέρνηση επίσης είναι πολύ πρόθυμη να δημιουργήσει οικοσυστήματα, παρέχει χρηματοδότηση σε μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις, φροντίζει να υπάρχουν συνέργειες, να γίνονται μελέτες σκοπιμότητας για να βγαίνει η έρευνα εκτός των ερευνητικών ιδρυμάτων. Στην Ελλάδα παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση κάνει το επόμενο βήμα προκειμένου να λειτουργήσουν αυτά τα οικοσυστήματα. Καμία σύγκριση φυσικά μεταξύ Ολλανδίας και Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Σε 10 χρόνια όμως θα χαρώ πάρα πολύ να δω ένα ανάλογο οικοσύστημα και στην Ελλάδα. Κύριε Αλφιερή, όλο και λιγότεροι άνθρωποι δουλεύουν στα χωράφια και οι καλλιεργήσιμες γεές μένουν αξιοποιητές. Γιατί κάποιος να διαλέξει την κάθετη καλλιέργεια στην Ελλάδα? Η παραγωγή τροφίμων δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στις καλλιεργήσιμες γεές. Από την άλλη υπάρχει μια αστιφιλία. Ποιος θα μείνει στα χωριά να κάνει την παραγωγή τροφίμων? Απαιτούνται επίσης πολλά εργατικά χέρια. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε νέες τεχνολογίες προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της εργασίας και να κατανοήσουμε ότι το θέμα δεν είναι η διαφοροποίηση μεταξύ της κάθετης ή της οριζόντιας καλλιέργειας. Με την κάθετη καλλιέργεια φέρνουμε την παραγωγή πιο κοντά στις πόλεις. Υπάρχουν όμως και πάρα πολύ καλά προϊόντα τα οποία παράγονται, καλλιεργούνται σε ανοιχτές γεές. Η τεχνολογία θα πρέπει να ωφελήσει και τις ανοιχτές καλλιέργειες αλλά και τις καλλιέργειες που μπορούν να γίνουν σε ένα αστικό περιβάλλον. Περνάω στον κύριο Βουγιούκα. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για μένα, το θέμα της ρομποτικής. Έχω μιλήσει με πολλούς καλλιεργητές μαρουλιών και όλοι μιλάνε για τη χρήση ρομποτικής στην συγκομιδή. Λοιπόν, συγκομιδή με το χέρι στην αγορά των νοπών φρούτων και λαχανικών στοιχίζει πολλά.
Τα συστήματα ρομποτικής συγκομιδής προσφέρουν λύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για το ζήτημα? Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να με ακούτε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει αυτό το ρομπατικό μηχάνημα. Ας πούμε ότι μαζεύει κάποιος φράουλες στα φύλλα, βρόσιμα. Είσαι σε ένα μακρύ διάδρομο, μαζεύεις τα φρούτα και στο τέλος παραδίδεις το καφάσι, ας πούμε, με τα φρούτα. Το 10 με 25% του χρόνου σου λοιπόν περπατάς. Ας σκεφτούμε πώς μαζεύουμε τα φρούτα από ψηλά δέντρα. Πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιος σκάλες, να ανεβοκατεβαίνει, να μεταφέρει τη σκάλα, κάτι επικίνδυνο, μορισματικό. Μπορεί και 40% του χρόνου μας μόνο να μετακινούμαστε, να ανεβοκατεβαίνουμε, όχι να μαζεύουμε. Το Harvest Aid, λοιπόν, αυτό το μηχάνημα συγκομιδής θέλει να επιταχύνει και να κάνει πιο αποτελεσματική τη συγκομιδή. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούν παραδοσιακά μηχανήματα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι αυτό εφικτό και χρειάζεται ρομποτική τεχνολογία. Στο εργαστήριό μου, λοιπόν, έχουμε αναπτύξει μια τέτοια τεχνολογία, η οποία όμως διατίθεται και εμπορικά. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, στη συγκομιδή φράουλας έχω δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο δοκιμάστηκε σε μια εποχή χαμηλής απόδοσης, τον Νοέμβριο δηλαδή στην Καλιφόρνια, και η εξοικονόμηση σε εργασία ήταν περίπου 12%. Στην περίοδο υψηλής απόδοσης 20%. Που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να μαζέψει το καρπό σε 20% λιγότερο χρόνο ή να έχει 20% λιγότερο εργατικό δυναμικό ή το ίδιο εργατικό δυναμικό να κάνει συγκομιδή σε 20% μεγαλύτερη έκταση. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μιλούν για εξοικονόμηση 10 με 40% σε εργασία. Το 40% μου φαίνεται λίγο ψηλό, αλλά πάλι η εξοικονόμηση εργασίας είναι σημαντική. Επίσης, έχουμε δημιουργήσει τέτοια μηχανήματα για συγκομιδή φρούτων από δέντρα, καρπών από δέντρα. Και εκεί η εξοικονόμηση εργασίας είναι περίπου 25%. Οπότε, για να το πούμε απλά, 10 με 25% ή 30% είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας. Και το έχουμε δει αυτό σε εμπορικές συγκομιδές καρπών. Οπότε αυτή είναι η απάντησή μου, θα έλεγα. Όταν δημιουργήσατε το Okra Harvester, νομίζω ότι πετύχατε πάρα πολλά. Η πλήρως βέβαια αυτοματοποιημένη συγκομιδή ακόμη δεν έχει επιτευχθεί και απ' την άλλη το εργατικό δυναμικό στη γεωργία μειώνεται. Ποιες λοιπόν καινοτομίες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το πλαίσιο? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, διότι οι περισσότερες καινοτομίες σε αυτό το κομμάτι έχουν κυρίως να κάνουν με αλλαγή των φυτών, δηλαδή βελτίωση και ανάλογη διαμόρφωση του φυτού. Αν βελτιώσεις ή δημιουργήσεις δέντρα όπου η έβρεση των καρπών είναι πιο εύκολη και για τους ανθρώπους και για τα μηχανήματα, τότε η συγκομιδή θα είναι πιο αποτελεσματική. Για παράδειγμα, φτιάξαμε τους harvester πριν 60-70 χρόνια πριν για ντομάτες και δημιουργήθηκε μάλιστα και μια νέα ποικιλία φρούτου, ντομάτες, στο αποτέλεσμα που ήταν πιο σκληρές και πιο στρόγγυλες. Επίσης, έχουμε διαμορφώσει συγκεκριμένες ποικιλίες μήλων. Οι νέες ποικιλίες λοιπόν, η δημιουργία μικρών δέντρων, το κλάδεμα, είναι κάποιες καινοτομίες εντός εισαγωγικών τις οποίες μπορούμε να εφαρμόσουμε τώρα έτσι ώστε η συγκομιδή να είναι πιο εύκολη και για τους ανθρώπους, αλλά και για την μελλοντική χρήση μηχανημάτων. Βέβαια, τα θερμοκήπια κάθε της γεωργίας μοιάζουν περισσότερο σε εργοστάσια φυτών. Είναι πολύ πιο εύκολο εκεί να υπάρχουν αυτοματισμοί στη συγκομιδή παρά στο χωράφι, αλλά μιλούμε για λειτουργίες οι οποίες
απαιτούν ένταση κεφαλαίου. Νομίζω λοιπόν οι καινοτομίες πρέπει να προέρχονται από την πλευρά του φυτού, γιατί η τεχνολογία ήδη είναι αρκετά ανεπτυγμένη και απλώς χρειάζεται να κάνουμε πιο εύκολο το περιβάλλον εργασίας για να είναι τα αποτελέσματα καλύτερα. Κύριε Βουγιούκα, έχω ένα όνειρο. Πόσο απέχουμε από την χρήση ενός πλήρως λειτουργικού αυτόνομου ελκυστήρα και ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση όσον αφορά την εμπορευματοποίηση αυτών των μηχανημάτων? Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ερώτησή σας, γιατί όλοι πραγματικά εντυπωσιάζονται από από τα αυτόνομα οχήματα. Από το 1990 έχουμε τέτοια μηχανήματα και πρόσφατα μάλιστα η John Deere μίλησε για ένα νέο ελκυστήρα ο οποίος μπορεί να κινείται μόνος του, να σταματά μπροστά σε εμπόδια κλπ. Όμως πρέπει να σκεφτούμε ότι ο ελκυστήρας στη γεωργία είναι ένα μηχάνημα πολλών καθηκόντων. Δεν έχει ως στόχο να κινείται απλώς όπως ένα αυτοκίνητο στο δρόμο και να μας πάει από το σημείο Χ στο σημείο Ψ. Ο ελκυστήρας πρέπει να εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες και για το λόγο αυτό απαιτεί διάφορα εργαλεία. Αυτό που είναι δύσκολο λοιπόν να αυτοματοποιηθεί πλήρως είναι η εργασία ίδια και όχι η οδήγηση του ελκυστήρα. Αν θες να κλαδέψεις ένα αμπέλι, βάζεις ένα εργαλείο στον ελκυστήρα, τον οδηγείς και κάνεις το κλάδεμα. Όμως αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει με ακρίβεια μέσω αυτόματου μηχανήματος. Οπότε ίσως θα πρέπει να διατυπώσουμε το ερώτημα. Είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτύξουμε αυτόνομα τρακτέρ. Υπάρχουν ήδη για χωράφια και τώρα βγαίνουν και για απορροφόρα και για αμπέλια. Όμως το να έχουμε πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα για ψεκασμό, για κλάδεμα κλπ, αφαίρεση παρασίτων, νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάποιες από αυτές τις εργασίες είμαστε κοντά στην αυτοματοποιημένη λύση, σε άλλες όχι. Πρέπει να είναι δύσκολο να αναπτύξουμε ένα μηχάνημα το οποίο θα κάνει ψεκασμό επιλεκτικά ή κλάδεμα. Κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη χρήση καταστροφής παρασίτων με λέιζερ κλπ. Όλα αυτά βρίσκονται ήδη σε πρωτότυπη έκδοση και πολύ σύντομα θα βγουν στο εμπόριο στα επόμενα χρόνια. Ωραία, σας ευχαριστώ. Έχετε επίσης ότι προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα μηχάνημα συγκομιδής φρούτων και ένα σύστημα συγκομιδής το οποίο να τεινάζει ουσιαστικά το φυτό και μετά να γίνεται συλλογή των καρπών. Κάτι το οποίο θα ενδιέφερε φυσικά τους παραγωγούς οι οποίοι έχουν έλλειψη εργατικού δυναμικού. Βρισκόμαστε κοντά στο να αντικαταστήσουμε τους ανθρώπους με μηχανήματα στο χωράφι. Αν ρωτήσεις τους ειδικούς μπορεί να πούν σε κανένα 2 χρόνια, όμως είναι αναγκασμένοι να το πούν αυτό. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά απ' την άλλη μπορεί να χρειαστούν και 20 χρόνια έτσι ώστε μια τεχνολογία στη γεωργία να διαιρεθεί στο εμπόριο, να δοθεί για εμπορική χρήση. Σκεφτείτε για παράδειγμα το ρομπότ που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση ζυζανίων. Ήδη γράφονταν εργασίες πάνω σε αυτό το 90 και τώρα έχουμε αρχίσει το 20, δηλαδή να έχουμε ρομπότ ή μηχανήματα τα οποία να κάνουν μηχανική αφαίρεση παρασίτων, βοτάνισμα δηλαδή. Το ίδιο και για τους ελκυστήρες τους αυτόνομους. Πάνω από 20 χρόνια χρειάστηκε να πάμε από το πρωτότυπο στο ολοκληρωμένο προϊόν. Και ακόμη δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Έτσι ώστε να έχουμε και όλο το δίκτυο υποστήριξης, πωλήσεων, συντήρησης, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σε ευρεία κλίμακα. Χρειάζεται χρόνος, διότι η γεωργία είναι μια δύσκολη βιομηχανία, πολύ περίπλοκη και όσον αφορά τη συγκομιδή συγκεκριμένα, θα πρέπει το μηχάνημα να είναι αποδοτικό όσον αφορά το κόστος του. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να κάνουμε συγκομιδή, αν όμως το 30% της καλλιέργειας μείνει στο χωράφι, χάνεις όλο σου το κέρδος. Ή αν μαζέψεις όλο τον καρπό, αλλά το 20% είναι κατεστραμμένος, πάλι έχασες το κέρδος σου. Πρέπει τα μηχανήματα λοιπόν να λειτουργούν γρήγορα, αλλά να συλλέγουν το 90% συν του καρπού
και να μην τον καταστρέφουν κατά τη συγκομιδή. Και αυτά όλα τα χαρακτηριστικά για να συνδυαστούν σε ένα μηχάνημα είναι δύσκολο. Νομίζω λοιπόν ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις με κάποιους καρπούς, αλλά με άλλους θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος και δεν μιλώ για 1-2 χρόνια, ίσως και 10. Βέβαια, μπορεί να διαβάσουμε σε εφημερίδες ή στον τύπο ότι έχουμε αυτό το μηχάνημα συγκομιδής για μπρόκολα, για κουνουπίδια, για σπαράγγι. Το θέμα δεν είναι όμως... Το θέμα είναι να λειτουργούν αυτά τα μηχανήματα και αποτελεσματικά και το 95% της καλλιέργειας να καταλήγει στο καλάθι σου. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμβολή σας. Χάρηκα πάρα πολύ για τη συνομιλία μας και θα ήθελα να καλέσω τώρα τον κύριο Βασίλη Καφάτο, τον Αντιπρόεδρο του Έλληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, να πάρει το λόγο. Αγαπητά μέλη και φίλοι του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ολοκληρώνοντας... Αγαπητά μέλη και φίλοι του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου... Members and friends of the American Hellenic Chamber of Commerce, with the conclusion of this year's 10th Agrotechnology Conference, we have the honor and pleasure of having Mr. Georgandas, the Minister for Agriculture, to be with us online. He's a lawyer. From July 19 until recently, he has been the Minister for Digital Governance. He has indeed helped our country succeed in a leap towards digital maturity and transformation against the backdrop of the pandemic. The benefits are felt by all of us in our daily lives as citizens and business people. A few days ago, he took up the critical role of the Minister for Agricultural Development and Food, an important role in terms of resilience and competitiveness for the Greek economy. Due to prior engagements, he couldn't be with us, but we will listen to his video. Thank you very much. This is the first time I'm with you in my capacity as the Minister for Agricultural Development and Food. The Agrotechnology Conference has been consistently organized for the past 10 years. However, the relation between politics and production has been a desideratum. The Mitsotakis government is giving our farmers the background so that they can enter a new world. They can use new technologies for the qualitative and quantitative optimization of their production. Agrotechnology, agricultural engineer, soil resources, water resources, soil engineering, agricultural development, when combined with the application of digital technologies in agriculture and efficient management, will open up new horizons for the agriculture industry. We'll continue to be committed to a new model of sustainability in agricultural economy, a model that will aim at achieving the following objectives. First of all, environmental objectives, including the mitigation of climate change and adaptation to it, sustainable landscape preservation, water and soil preservation, transition to a sustainable economy, including
reduction of food waste, as well as protection and restoration of biodiversity and ecosystems. Number two, crop production in ways that will reduce the use of pesticides and risks arising thereof, or resistance of plants to microbes, and also enhanced animal welfare. In order to be more competitive in this new era, we need to enhance the quality of our crop production. The use of new technologies may be decisive in this. Greek food products are unique, and synergies can be developed with the sector of tourism that will further showcase our food. Full use of the 19.3 billion of the new CAP. Under CAP, we place emphasis on safe food, safe stock breeding and agriculture, green economy, digital agriculture, smart agriculture, support to farmers, support to cooperatives and associations, as well as fair allocation of financial support to true producers. The Recovery Fund mobilizes over 2 billion for agriculture. The combination of actions can lead to much higher support for the agricultural sector, the use of new technologies and innovation in all sectors of the economy. Support for the adoption and use of new technologies. In the years of the economic crisis, many young people returned to the countryside. Our aim is for young people to return to their land and see employment in agriculture not just as a way of gaining a livelihood, but as a profession. For this to happen, we need to train them in the use of new innovative technologies for production. Ladies and gentlemen, we're going through hard times with extraneous factors unforeseen, such as the energy crisis, the climate crisis, have changed the reality we're living in. However, safety and security of supply of food is a continuing demand of society. Farmers, on the other hand, will need to bring their costs down and increase their income in order to improve, increase their quality in order to improve competitiveness. Irrigation, fertilizers, etc. are issues. 1.6 billion euros have been budgeted for support, as well as for the mitigation of the impact of climate crisis and the pandemic. Last year, farmers received over 1 billion in support. Natural disaster compensation by ELGA exceeded 460 million. The measures announced a few days ago exceed 170 million. The government continues to support producers, and this is not a coincidence. It's part of a long-term program of the Mitsotakis government. We are very well aware that the recovery of the Greek economy will be based on the Greek countryside, and there can be no modern Greece without its countryside. Thank you very much.
Thank you to the Minister. We wish you the best of success in your work, and the Chamber will inform the Ministry about the proceedings and the conclusions of the conference. Ladies and gentlemen, the speech of the Minister has brought us happily to the end of this 10th Agrotechnology Conference. We had the opportunity today to listen to very interesting topical positions and debates about the redefinition of the agri-food sector and its adaptation to the new normal following the pandemic, as well as the development of sustainable and resilient solutions. We talked about the challenges of the industry worldwide, the disruption caused by the pandemic, and the problems in the supply chain. We talked about the tools available to us, European policies, best practices for resource management, as well as the numerous technical solutions that are being developed very fast. The pandemic crisis forces us to step up our efforts in order to redefine an agri-food chain that will be characterized by productivity and sufficiency of food, environmental sustainability, and also resilience to possible crises and challenges in future. Thank you very much to all of you, and we're looking forward to seeing you to the next 11th Agrotechnology Conference of the American Hellenic Chamber.